Good morning, everyone. My name is Arpan Banerjee. I'm a doctoral fellow at the Department of East Asian Studies, University of Delhi, and academic counselor here at IGNOU. And I've been teaching you this paper, the code of which is BPSC 132. And the name of this paper is Indian Government and Politics. So, in this paper, let us see what we have done so far. Let us go through all that. So far in this paper, we have discussed the first block, which was pertaining to approaches to study Indian politics. And as part of that, we had discussed three approaches, which formed three units in that first block. So those were liberal, Marxist, and Gandhian approaches to study Indian politics. Moving on, in the next unit, which was pertaining to the Indian Constitution, we studied the basic features of the Indian Constitution, the fundamental rights that have been enshrined in the Constitution of India, the directive principles of state policy, and the fundamental duties. Moving on, in the third block, we have discussed the institutions, that is the legislature, executive, and the judiciary. And in the last class, we had discussed block 4, and as part of block 4, we had discussed two units. Unit 10, which was pertaining to caste, class, and tribe, and unit 11, which was pertaining to gender. In today's class, we are going to begin with unit 12, which is pertaining to workers and farmers. And after that, we are going to discuss Unit 13, which is a part of Block 5, that is religion and politics. And Unit 13 is pertaining to secularism. So let us begin with Unit 12, that is workers and farmers. So workers and peasants, they together form the largest group of the Indian society. We all know that. While workers, they largely belong to the exploited section, the peasants consist of both poor as well as rich sections. These groups have been involved in the collective actions or the social and political movements to get their demands fulfilled. The nature of the issues raised by them or their leadership depends on the place they occupy in the economy or society. It also depends on the fact whether the workers are engaged in the organized, unorganized, agrarian, or industrial sectors, or whether a peasant is poor peasant or rich peasant, operating in the mechanized capitalist economy or in the backward feudal economy. So in this unit, we shall be discussing the important features of the workers and peasants movements in India. So now let us first start with the workers movement. So the workers movement in India can be divided in two phases, the pre-independence period and the post-independence period. So let us first discuss the workers' movements in the colonial period. So the modern working class made its appearance in India in the second half of the 19th century with the growth of modern industries, railways, postal system, as well as telegraph network, plantation, and mining. But the labor movement started in an organized way only after the Second World War. So the first labor organization, which was called the Bharat Shram Jeevi, it was started in the 1870s by a person called Shashipad Banerjee in Calcutta. The organized sector or workers union are known as the trade unions. So the All India Trade Union Congress, AITUC, was formed in 1920. Its objective was to coordinate activities of all organizations in all the provinces of India to further the interests of the Indian labor in economic, social, and political matters. In the second half of the 1920s, there was a consolidation of left ideological forces in the country. In 1928, the left wing, including the communists, they succeeded in acquiring a dominant position inside the All India Trade Union Congress. So the moderates, they started a new organization known as the All India Trade Union Federation.
So, or the AIUTF. AITUF. So the 1930s was not a favorable period for the growth of trade union movement of India. The communists, they were implicated in the Meerut conspiracy, and the communists were implicated in the Meerut conspiracy case and the Bombay textile strike of 1929. It had also failed. So a lull marked the activities on the trade union front. The serious economic depression of this period added to the woes of the workers further, and it led to large-scale retrenchment as well. So the main focus of the trade union movements during this period was maintaining wages and preventing retrenchment. So the Second World War, it divided the trade union leaders. The communists, they argued that with the Nazi attack on the Soviet Union in 1941, the character of the war had changed from imperialist to people's war. So this is what was argued by the communists, that the Nazi attack on Soviet Union changed the character of the war from imperialist war to people's war. The communists were following the line of the Russian Communist Party, which was under the leadership of Joseph Stalin, and thought that in the changed circumstances, it was the duty of the workers to support British war efforts. But the nationalist leaders, they wanted to strengthen the national movement to overthrow the British rule from India. The ideological rift led to another split in the trade union movement. The mounting cost of living made the workers realize the need of an organized effort to secure relief. In spite of the government resorting to defense of India rules, which prohibited strikes and lockouts, there was a perceptible increase in the number of both unions and organized workers. So now let us discuss the issues and the types of collective actions. The main issues which caused the worker strikes included wage, bonus, personnel, leave and hours of work, violence and indiscipline, industrial and labor policies, etc. The workers, they take recourse to various types of collective actions for getting their problems redressed. These are strikes, satyagraha, hunger strike, bandh, hartal, gherao, demonstration, mass casual leave, work to rule, cutting of supply of electricity, etc. The most common form of workers' collective action is the strike. So there are examples of the railway strike, jute strike, plantation, mine and textile worker strikes in the pre-independence period. The centers of these strikes were Nagpur in Maharashtra, Ahmedabad in Gujarat, Mumbai in Maharashtra, Madras, that is Chennai in Tamil Nadu, Howrah in Calcutta in West Bengal, and Calcutta in West Bengal as well. In 1920s, Mahatma Gandhiji intervened in the strike of the textile workers of Ahmedabad and provided leadership to the workers. So there, a very important role was also played by the first female trade union leader of India, that is Anusuya Sarabhai. She also played a very important role in resolving the workers' issues in Ahmedabad mill strike when Gandhiji also gave his leadership. So now let us discuss society and politics. So workers' movements in the post-colonial period. Now let us discuss them a little. And first of all, we'll discuss the workers' movement in the post-colonial period at the national level.
So the high hopes of workers, they were shattered after independence. There was hardly any improvement on the fronts of better wages and other service conditions. Three central trade union organizations were born. So what were they? The Indian National Trade Union Congress, INTUC, was started by Congress Party. It was born in 1947. The Praja Socialist Party, it started the Hind Mazdoor Sabha in 1948. The workers had to struggle hard even to retain what they had achieved earlier. So a series of strikes stirred the country. There were highest number of strikes in 1947, that is 1,811 strikes, which involved 1,840,000 workers. The number of strikes and man days lost had surpassed all the previous records. This declined in the 1950s, but number of strikes and lockouts increased again in the 1960s and 1970s. Some radicalists had formed the United Trade Union Congress, UTUC, in 1949. After 1964, when there was a division in the Communist Party of India, and Communist Party of India Marxist was born. This led to a split in the communist control AITUC as well. And in 1970, the Center for Indian Trade Unions, that is CITU, was born. They are affiliated to the Communist Party of India Marxist. So according to the provisional figures released by the Chief Labour Commissioner in 1994, Bharatiya Mazdoor Sangh, BMS, which is an affiliate of BJP, acquired a total membership of 31.17 lakh workers, securing the top position. The Indian Trade Union Congress, a Congress affiliated body with a total membership of 27.06 lakh, is in the second position. The third position is enjoyed by the Communist India Trade Union, CITU, which is affiliated to Communist Party of India Marxist, with a total membership of 17.98 lakh. And the fourth position is enjoyed by the Hind Mazdoor Sabha, which belonged to the erstwhile Praja Socialist Party. Now let us discuss the trade unions at the provincial level. So another remarkable development of the 1960s was the birth of trade unions of the regional parties, like the Dravid Munnetra Kazhagam and the All India Anna Dravid Munnetra Kazhagam in Madras, which is today's Chennai. The Shiv Sena of Maharashtra, it was born in Mumbai, which was called Bombay back then, in 1967. It soon set up its labor wing called Bharatiya Kamgar Sena. It was generally believed that the Shiv Sena had the backing of the industrial houses in Bombay, Pune belt to counter the strong influence of the communists and socialists in labor unions. The Shiv Sena succeeded in achieving this objective, and its trade union established its supremacy in the Bombay region by mid-1970s. The predominance of the Shiv Sena-led union was successfully challenged by Datta Samant, an eminent Indian National Trade Union Congress leader. When emergency was imposed in 1975, he refused to tone down his militancy. He was arrested and sent to jail. Then he was a Congress MLA. After coming out of jail when the emergency was lifted in 1977, he became even more popular. By the end of 1970s, he became the most powerful trade union leader in Bombay Pune belt. In the year 1978, he left both Congress and Indian National Trade Union Congress to set up an independent union named the Maharashtra Girni Kamgar Union, MGKU. He remained one of the most influential trade union leader in Bombay till he was murdered. Now let us discuss the trade unions without political affiliations. The 1960s also witnessed the emergence of independent or apolitical unions. They were independent in the sense that they were not affiliated to any political party or federation.
These kinds of apolitical trade unions emerged out of the dissatisfaction of the workers with the existing trade unions which were affiliated to the political parties. The leadership of these unions has largely come from the educated middle classes. Engineering Mazdoor Sabha, led by R.J. Mehta, was one of the earliest unions of this type, covering workers in engineering, chemical, and printing and allied industries. So Datta Samant started a number of unions like Association of Engineering Workers, Mumbai General Kamgar Union, Maharashtra Girni Kamgar Union, Shankar Guha Niyogi, and A.K. Roy also came into limelight as leaders of independent unions. Niyogi concentrated on mobilizing contract workers in the iron ore mines of Dalli Rajhara near Bhilai in Madhya Pradesh, while All India Trade Union Congress and Indian National Trade Union Congress were concerned with the problems of permanent and better paid workers of the Bhilai steel plant. Niyogi concentrated on casual workers employed in small and medium scale industries in the region. Niyogi was murdered in 1990. Another example of this type is A.K. Roy, who organized coal mine workers in Dhanbad, Jharia belt of Bihar. Roy's support base was also among contract and casual laborers in the coal mines. Roy also received support from a large number of local tribal mine workers because the trade unions operating in these areas did not satisfy them. Another important example of this type was the Self-Employed Women's Association, SEVA, formed by Ila Bhatt. She founded SEVA because she felt that unions in the organized sector were not sensitive to the problems encountered by female workers. So one of the most important examples of the movement launched by the union, which was not affiliated to the political parties, was the textile workers strike of 1982 in Mumbai. So dissatisfied with the Rashtriya Mil Mazdoor Sangh, RMMS, affiliated to the Indian National Trade Union Congress, the workers of the textile industries in Mumbai rallied behind the Maharashtra Girni Kamgar Union, led by Datta Samant. So the workers of the textile workers of Mumbai, they went on an indefinite strike on January 18, 1982. The demands of the workers included higher wages, making the badli, that is temporary workers, permanent, allowances for leave and travel, and payment for house rent. The workers of other sectors than the textile also rallied behind Datta Samant. The industrialists adopted intransigent attitude towards the strike. The strike had its repercussion on the rural areas to which the workers belonged. The textile workers also were poor peasants or small farmers having links both in cities as well as villages. Datta Samant was able to link the rural issues like wages of agricultural laborer with those of the textile workers. The strike, however, did not succeed in getting the original demands of the workers accepted, but it helped Datta Samant to emerge as the most influential trade union leader in Mumbai. Now let us discuss some limitations of the trade union movement in India. The trade union movement in India is faced with many limitations. Only a small fraction of the working class is organized. Even in the organized sector, a sizable chunk of workers do not participate in trade union movement. Indian economy is largely agriculture based. Small peasants and agricultural labor encounter the problems of seasonal unemployment and low income. They are forced to go to cities in search of employment.
if we discuss about society and politics, we'll also see that most of these workers, they are illiterate and ignorant and are under the grip of superstitions, and they have a migratory character. A large section of the workers, they do not show much interest in trade union movement because city life for them is a temporary condition. So they do not realize the importance of unity among workers. Another major weakness of trade union is poor finance. This is a fact that working class in India is a very small part of the population, but the main problem is the multiplicity of trade unions. The subscription rate of membership by Indian workers is small in comparison to their numbers. This makes the trade unions dependent on external finance and influence. Another weakness of trade union movement has been the dominance of leadership from outside. The main reason for this has been lack of education amongst workers. Mostly leadership is provided by professional politicians. It is being increasingly felt that the working class movement should be led by persons from the ranks of the workers who are aware of the problems and difficulties that are being encountered by the working class. So now let us discuss the peasant movements. Peasants are those agrarian classes which are related to agriculture as the tenants or owners of land and participate in the farming activities as well. So they are a differentiated group. In the backward and feudal agriculture, they cultivate land as the tenants of the landlords. In the more advanced agriculture, where the tenants have become the landowners following the implementation of land reforms, they are the owners of the land. So in the backward areas, they are the basically tenants. In the more advanced agricultural areas, where due to land reforms and land ceilings, they have become landowners. So we have these two kinds of peasants in our country. So the peasants whose resources in the land are not enough to meet their basic needs and who also work as laborers for others, apart from working on their fields, they are poor and small peasants. The peasants who do not work for wages but have enough resources relating to agriculture, they are rich and middle peasants or the farmers. They either mainly depend on the family labor to work on the land, or they may combine it with the hired labor from outside the family. So in this section, we shall be studying the movements of the small and poor peasants as well as those of the rich peasants or the farmers. So let us first discuss the small and poor peasant movements. So there were several peasant movements both in pre-independence and post-independence periods. Some examples of the former are the Awadh movement of Uttar Pradesh or United Provinces, which the name by which it was known in 1920. The Kheda and Bardoli movements of Gujarat and the Champaran movement of Bihar, as well as the Mopla rebellion. The main example of the post-independence period are the Telangana movement, which took place in Andhra Pradesh 1946, the Tebhaga movement and the Naxalite movements of West Bengal. The peasants during the pre-independence period were living in the miserable social and economic conditions. They were exploited by a group of classes, example, landlords and their agents, money lenders and officials of the colonial state. The landlords increased the rents on the peasants continuously, took forced gifts and extracted begar from them. So the inability of the peasants to pay these multiplied due to the frequent famines and drought which affected them adversely. They were heavily indebted to the moneylenders in order to pay the rent and meet the needs of their subsistence.
When the peasants could not pay the rents, services, or the begar, they were evicted from the land. They were also physically tortured. Commercialization of crops and introduction of new land rules further worsened their conditions. The peasants reacted to by revolting against landlords, moneylenders, and agents of the colonial state. Leadership in the peasant movement was provided either by the rural intelligentsia or urban intelligentsia. Baba Ramchand, the leader of the Awadh peasant movement, belonged to the former. The peasants had been mobilized by some organizations. In case there was no organization, some kind of informal networking of peasants and their leaders had worked as organization. This was true especially for the localized revolts. The informal networking of the organizational structure worked in mobilization, communication of the messages, and in planning strategies and programs. From the beginning of the 20th century, different political parties mobilized the peasants in the revolts. The Congress started mobilizing the peasants from 1920s with the purpose of to broaden its support base. This enabled peasant movements which were localized and running parallel to the national movement to merge with the latter. Now, the Bardoli Satyagraha of 1928, no rent campaigns were example of such merger, but the Congress did not encourage the conflict between landlord and peasants to get sharpened. So Gandhiji, he gave the theory of economic trusteeship, where the landlord and the tenant, they would both cooperate and live like family members. He asked the landlords to treat the tenant as their own children. And Gandhiji said that the landlord is not actually the owner of the land, rather he is the trustee of the land. So this is the theory of economic trusteeship. So the Congress did not encourage the conflict between landlords and peasants to get sharpened. The Congress had been more interested in forging an alliance between the landlords, peasants, and other classes. After the civil disobedience movement, radical nationalists and many leaders of peasant movement started sharing the impression that Congress was sympathetic towards capitalists and zamindars. The need to evolve independent class organizations and leadership to safeguard the interests of the peasants was being felt by them. This was under the circumstances that the first All India peasant organization, the All India Kisan Sabha, was formed in 1936 under these circumstances in Lucknow under the presidentship of Swami Sahajanand Saraswati, the founder of the Bihar Pradesh Kisan Sabha. N.G. Ranga, the pioneer of the Kisan movement in Andhra, became its first general secretary. The birth of an all India organization with a program of common demands and so the birth of an all India organization with a program of common demands and expressing the aspirations of peasants all over the country was an event of great historical significance. Very soon, the branches of the All India Kisan Sabha were established in many districts. The formation of Congress ministries in a majority of the provinces in early 1937 marked the beginning of a new phase in growth of peasant movements. The Congress had promised radical improvements in the condition of peasants on the eve of elections. There was definite increase in civil liberties, which provided better opportunities for mobilization of peasantry. Different Congress ministries introduced agrarian legislations for debt relief, restoration of land lost during depression, for security of tenure, etc. But these measures did not affect the conditions of the peasants of the lower strata. They only benefited the peasants of the upper strata. The dissatisfaction of peasants found expression in a number of protest meetings, conferences, and demonstrations. They criticized a number of anti-peasant measures taken by the government, like arrest of peasant leaders and banning peasant meetings. The outbreak of World War II brought the resignation of Congress ministries and launching of severe repression against Kisan Sabha leaders. In 1939,
The National Convention of All India Kisan Sabha was presided over by Acharya Narendra Dev. In his presidential address, he emphasized the need of separation of Kisan Sabha from Congress. According to him, a separate Kisan Sabha was necessary in order to put pressure on the Congress. So the end of the war, followed by negotiation for transfer of power and anticipation of freedom, marked a new stage in history of peasant movements. Approaching freedom had filled the peasant movement with new spirit to assert their rights. The analysis of some of these movements gives us sufficient insight into the nature, social basis, achievements, and limitations of the peasant movements in India. The Tebhaga movement of Bengal was one such movement. The Provincial Kisan Sabha of Bengal launched this movement in 1946. Gradually, the influence of the left in general and communists in particular increased in the Kisan Sabha. In 1947, the leadership of All India Kisan Sabha went into the hands of the communists. The communists led the Provincial Kisan Sabha of Bengal also. This movement soon took the form of a clash between the Bargadars or sharecroppers and the Jotdars, the employers. The sharecroppers began to assert that they would no longer pay a half share of their crop to their Jotdars but only 1/3. They also insisted that before division, the crops would be stored in their khamars or godowns and not in that of the Jotdars. Poor peasants, middle peasants, and also some sons of Jotdars led the movement. The middle peasants provided the bulk of the leaders and they supported the movement up to the end. They hoped that it would culminate in total attack on landlordism. When the government resorted to severe repression in 1947, the movement came to an end. Another such movement was the Telangana movement. It was launched in 1946 in the princely state of Hyderabad, ruled by Nizam. This movement developed in the context of the post-war economic crisis. This movement started as a protest against collection of excessive revenue using force by the Jagirdars. In the beginning, the leadership was in the hands of the rich peasants, and the movement was directed against the big absentee landlords allied to the Nizam Shahi. But very soon, the initiative passed the hands of poor peasants and agricultural labor that started occupying lands and landlords and wastelands and started distributing it among them. So very soon the initiative passed into the hands of poor peasants and agricultural labor that started occupying lands of landlords and wastelands as well and started distributing it among them. By 1947, this movement organized a guerrilla army mobilizing poor peasantry and agricultural labor, many of which were tribal and untouchables. This army snatched large quantity of arms from the zamindars and subdued the local government officials. They established their control over an area of 15,000 square miles with a population of 40,000. The administrations in these areas were run by peasant soviets. The Army of Independent India succeeded in crushing the Telangana movement in 1951. In 1967, there started a peasant protest at a place called Naxalbari in the Darjeeling district of West Bengal. After 2 decades of independence and Congress rule, there was disenchantment amongst people on a large scale, which found expression in the defeat of the Congress in the 1967 elections in 8 states. But the communists had done well in both Kerala and West Bengal. The per capita income was on decline and unemployment was on rise. And a group of young communists, due to theoretical disputes within Communist Party of India and Communist Party of India Marxists' policy of participation in 1967 election, they joined the Naxalite movement and emphasized the need of armed struggle with peasantry as the leading element. The peasant organization of the Communist Party of India Marxist in Darjeeling district was in the hands of such communist leaders.
The land reform policy of the government had not succeeded in taking lands from zamindars and big farmers and distributing amongst poor peasants and landless labor in any significant way. There existed discontent amongst peasants. In such a situation, the leaders of peasant organization gave a call for establishing the government of peasant committees, organizing armed struggle to end the ownership of the jotdars on land and distribute it among poor peasants and landless labor. They drew inspiration from the Telangana movement. The Naxalbari movement reached its zenith by third week of May 1967. There was violence on a large scale. Naxalbari got enormous publicity largely because it was fighting a state government wherein Communist Party of India Marxist was a major coalition partner along with the Bangla Congress. Ajay Mukherjee was the chief minister and Jyoti Basu was the deputy chief minister. And also because China believed that the Naxalites were following the line. It lasted for 52 days only. In July 1967, police action in July 1967, police and battalions of paramilitary forces sent by Chief Minister of Bengal at that time, Ajay Mukherjee, who was the July 1967, police and battalions of paramilitary forces sent by Ajay Mukherjee, the then Chief Minister of the state, combed the whole area and the rebellion was suppressed. Naxalbari was a minor event in terms of its durations, intensity and resistance, area controlled or number of casualties suffered or inflicted on the other side. Naxalbari movement had its reverberations in several parts of the country. After this, the revolutionaries who became active in Uttar Pradesh, Bihar, Punjab, Kashmir, Kerala and Andhra Pradesh came to be known as Naxalites. It emerged as a more powerful force in Kerala, Andhra Pradesh and Bihar as well as Chhattisgarh and Madhya Pradesh as well. Society and politics. So the emergence of Naxalism, it led to the formation of the Communist Party of India, Marxist-Leninist, which is the third Communist Party. This party believed that the goal of socialism could be achieved only through armed struggle and it also believed in the justified use of violence for capturing lands of zamindars and distributing them among poor peasants. The Naxalite movement became a reference point for those poor peasants and landless labor that got nothing from the government except promises and whose condition showed no signs of improvement and were suffering oppressions at the hands of rural dominant sections. So they found a ray of hope in this militant philosophy. This philosophy continues to inspire that segment of rural population who has lived at the receiving end. At many places, they are fighting for security, employment, minimum wages, rights over a share of produce, and against sexual abuse of their women. There are instances of violence when they exercise their right to vote. The second phase of land reform, as the Land Act, started from 1961 onwards with the stated objective of distributing land among the landless. After the Naxalbari movement of 1967 and the land grab movements launched in different states of 1970, the need to impose rigorous land selling was realized. As early as in 1969, the Home Minister had warned that if steps were not taken to lessen agrarian tension, both by the state and the central government, things would go beyond control. So land reforms was essential part of the 20-point program of Mrs. Indira Gandhi during emergency period. But in spite of all this, by 1977, only 4.04 million acres were declared surplus. Out of this, 2.10 million acres were taken over by the government and merely 1.29 million acres were actually distributed. The much acclaimed Green Revolution did not make much of a difference in their condition. The percentage of households below poverty line in rural areas has gone up from 38.11 in 60-61 to 48% in 1977-78.
So agricultural laborer, it continues to be their main income, and most of the studies suggest that there has been a marked decline. Most of the studies suggest that there has been a marked decline in both real wages and the days of work. So Naxalite outfits are active in Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh. Many times they indulge in mindless militancy, but they continue to inspire the underdogs of rural society because mostly they take up the problems faced by these sections. They take up the problems of the agricultural laborers, poor peasants, contract laborers, whether Dalits, tribals. They struggle for wages, land, and against oppression of different types. Their movements are weak and divided. Now let us discuss some of the rich peasants and farmers movement. So the last quarter of the 20th century has seen the movements of a very important social group in the rural areas known as the rich peasants, farmers, kulaks, or capitalist farmers in regions of India. They rallied behind the farmers' organizations in their respective regions. These organizations are the two Bharatiya Kisan Unions, the BKUs of Punjab and Uttar Pradesh, the Shetkari Sangathan of Maharashtra, the Khadyut Samaj of Gujarat, the Karnataka Rajya Raita Sangha of Karnataka, and the Vivasaigal of Tamil Nadu. The most prominent leaders of these unions were Bhupendra Singh Mann of Punjab, Mahendra Singh Tikait in Uttar Pradesh, Sharad Joshi in Maharashtra, and Nandunjappa Swami in Karnataka. These farmers are the most influential and resourceful sections of rural society in their respective regions. They largely belong to the intermediate castes. They have benefited most from the state, especially the land reforms and the grain revolution. They cultivate land with the family labor supported by hired labor. They control the maximum resources in rural society, that is land, water, resources, animals, modern technologies like tractors, etc. The movements of rich farmers, unlike the movements of poor peasants, are not directed against any rural exploiters. In fact, a large group of them belong to the latter. These are directed against the state and unequal terms of trade. Their main demands are remunerative prices, subsidized inputs, writing off loans, lowering of electricity bills, substantial reduction in water canal charges, representation of farmers in agricultural price commission. With the exception of Maharashtra, these movements did not raise the problems of small producers. Rather, Tikait has demanded scrapping of land ceiling laws and of the Minimum Wages Act. The most common mode of mobilization in the farmers or rich peasants movements include rallies, satyagraha, road blocking, Gao Bandi, banning the entry of outsiders into the villages, and attack on the public property. Sometimes these result in violence. Their apolitical nature, which means they are not being attached to the political parties, has been the most effective method of mobilization, especially in the initial phase of the movements. While the farmers' movements in India shared several common characteristics, for example, they raised the market-oriented demands, their apolitical nature, their direction against the state patterns of mobilization. The Bharatiya Kisan Union movement of Uttar Pradesh was distinct in terms of leadership and involvement of the traditional institution. Mahendra Singh Tikait, the chief of the Uttar Pradesh Bharatiya Kisan Union, was also the hereditary head of the traditional caste organization known as the Sarva Khap of the farming Jats. His social position enabled him to become the leader of the Bharatiya Kisan Union at a time when the farmers of Uttar Pradesh did not have a leader of that stature in the wake of the death of former Prime Minister Chaudhry Charan Singh in 1987.
Ticket was able to involve the traditional leaderships or Khap chiefs of several farming castes under the banner of the Bharatiya Kisan Union. Besides, the Bharatiya Kisan Union also took up the social issues like dowry in the initial phase of its movement. The Bharatiya Kisan Union of Mahendra Singh Tikat speaks a language that involves elements of Chaudhry Charan Singh's discourse on agriculture. Chaudhry Charan Singh used to argue that there was an urban bias in Indian planning and held it accountable for diversion of resources from agriculture. It, however, does not go to the extent of treating industrial and urban India against the rural India, unlike the Shetkari Shangathan of Sharad Joshi. The rich peasant organizations do not admit any contradiction between interest of rich peasant and poor agrarian classes. They argue that unremunerative prices affect both rich and poor peasants, while the Shetkari Shangathan maintains a facade of India and Bharat divide to hide the class divide in agriculture. The Bharatiya Kisan Union conceals it under the cover of existing Bhaichara, brotherhood, and peasant proprietorship in western Uttar Pradesh. The movement of rich peasant has become an important fact of the present day Indian polity, of the present day Indian reality as well. No political party can afford to displease them. The government's decision to enhance electricity rates for farmers, raising fertilizer prices are met with stiff resistance as well. Many times they resort to stoppage of the supply of commodities like onion, sugar, or milk to get their demands conceded. One thing has become obvious, that there has been a tremendous increase in the power of this class. They not only exploit the labor power and control majority of land, they also control levers of power like Gram Panchayat, Zila Parishad, cooperatives, and educational institutions and banks to get maximum benefit from these institutions. They also maintain their dominant position in the rural areas as well. The rich farmers are diversifying their sources of income. Some of their income comes from outside the agrarian sector, like employment in cities, rent, trade, money lending, or transport. They also invest in small industries like sugar and rice mills, as well as in food processing and related industries. And they enhance the scope and significance of these industries as well, based on their rural occasion. And also they are involved in the upstream and downstream requirements and the supply chain management as well. Now let us discuss the impact of liberalization on the workers and peasant movements. The economic reforms in the country that came to be known as liberalization can be said to be mainly in the 1990s development. The era of reforms or liberalization, privatization, and globalization (LPG) reforms started with the government of Pamulaparthi Venkat Narasimha Rao. Since then, successive governments have continued with the liberalization agenda. The government of Atal Bihari Vajpayee also committed to this agenda. Amongst the main planks of this new economic policy were closure of sick and loss-making public enterprises, disinvestment from and privatization of the public sector enterprises. There had been a marked decline in the growth rate of total employment in organized sector in the 1990s as compared to the 1980s. In fact, this period is known as a period of jobless growth. And labor laws relating to job security, they were changed, and many workers had been pushed out of jobs under the voluntary retirement schemes. So a practice of using contract and casual labor in place of regular employees has become widespread. And there were strikes by trade unions to
protect the interest of workers in state electricity boards, the ITDC hotels, banks, etc. A National Renewal Fund was created as early as 1992 to provide a social safety net to the labor force rendered jobless. In 1994, the government of India signed the In 1994, the government of India signed the Uruguay Round of General Agreement on Trade, on Tariffs and Trade, that is GATT, at Maracas in Morocco, Africa, and became a member of the World Trade Organization, WTO. This step of the government could be seen as part of the new economic policy. As per conditions of the General Agreement on Tariffs and Trade, developing countries, including India, were under obligation to introduce subsidies discipline. They were being asked to keep subsidies to the farmers up to 10% of their value of output. But cutting down on subsidies was a difficult proposition because the government did not want to displease the rich farmers. Hence, cutting down on subsidies was a difficult proposition. They continued to get things like irrigation waters and electricity either free or at throwaway prices. Another GATT related problem faced by farmers was introduction of patenting in agriculture. The farmer was not automatically permitted to use farm-saved seeds of protected varieties to sow the next crop. He had either to pay compensation for the use of seeds saved by him or obtain the approval of the breeder. As most of the plant breeders are the multinational corporations, MNCs, their primary intention is maximization of profit. This leaves the farmers no option but to buy the seeds again. Farmers in Karnataka attacked the farm of Cargill Seeds to register their anger. There were also protests against Terminator seeds of cotton in Maharashtra and Gujarat. The response of the rich farmer movement to new developments like new economic policy, India joining World Trade Organization, has not been undifferentiated. While Sharad Joshi in western part of the country had supported the new developments, Mahendra Singh Tikat in the north and Nanjuda Swami in the south were critical of it. Now let us discuss the 13th unit, that is secularism. The secularism is one of the most crucial issues of the world in the current political scenario in the world. Yuval Noah Harari, the author of 21 Lessons for the 21st Century, includes secularism amongst 21 most urgent issues of the 21st century. In India too, secularism has also been at the core of academic and popular and political discourse. Some questions are often raised about secularism, about its relationship with religion, state and other institutions, faith, religious communities, place of individual democratic values such as freedom and equality, about religion and ethical values. What is secularism? So the central issue in secularism is religion. Secularism in a society implies that the religious supremacy of a community does not lead to discrimination and persecution of religious minorities. Meaning of secularism depends on the extent of relationship religion has with the attributes mentioned above, that is relationship with religion, state and other institutions, faith, religious communities, place of individual, democratic values such as freedom and equality, about religion and ethical values. There are three meanings of secularism according to different perspectives. One talks about the relationship between the religion and the state. The second is about the impossibility of applicability of secularism in India. The third is about equal respect to all religions, or Sarv-Dharm Sambhav. These perspectives have been reflected in the debate within the Constituent Assembly as well, and the popular and academic discourse in India as well. The debate on secularism in the Constituent Assembly has revolved around all or some of these issues. According to Rajiv Bhargava, success of secularism depends on certain factors. These are democracy and independence of the state from pressure of classes and ethnic groups in society,
which again depends on presence of state. Democracy depends on pacification of politics, that is peaceful competition or competition without violence. In fact, secularism is associated with values which are linked with democracy and equal citizenship. Yuval Noah Harari underlines that in a secular society, people belonging to different faiths, Hindus, Christians, Muslims, and atheists, follow a certain ethical codes. Secularism can also Secularism can also prevail in the secular state. What is a secular state? In D.E. Smith's model in India as a secular state can be identified by its dealing with three subjects: exclusion of state in relationship between individual and the religious liberty, relations between individual and state in which religion is excluded, individual and citizen, and state neutrality. In Smith's perspective, India has prospects of success of democracy. Characteristics of secularism are present in Hinduism. However, there have been challenges in consolidation of secular state in India, caste and community laws, which could easily turn into communal rivalry and conflict. So Gallanter finds Smith's model of Indian secularism unconvincing. Countering Smith, he contends that Indian state departs from principles of secularism by giving subsidies to religious schools and bodies pro-Hinduism and compromising its secular credentials. For him, precondition for a separate state to succeed in presupposing normative conception of religion with capacity to judge and evaluate. In his opinion, the compromise in India on secularism could be visible in the Constituent Assembly debate on liberty, religious, whether the state should recognize only linguistic minorities or linguistic minorities as well, or religious minorities as well. On citizenship, that is universal civil code, religion-based political reservation, and on state neutrality, whether the state should give instructions in the state-aided school. Akhil Bilgrami contests the notion of secularism as merely states neutrality and equidistance from different religions. Bilgrami rejects this notion and provides alternative notion. He argues that secularism does not emerge in all historical contexts. It emerges in some contexts. It emerges where there is a threat of majoritarianism. It can also emerge in the contexts which are not fully modernist. Secularism is different from secular and secularization. Secularism is a political doctrine. A person may remain secular simultaneously retaining his/her religious identity. Secularism in the Indian Constitution. So Indian Constitution did not include the word secularism when it commenced on 26 January 1950. Although secularism was not mentioned in the Constitution, the fact that independent India became a democracy, secularism was implied in it as a cardinal principle, a fait accompli, not needing its mention, but it was incorporated in the preamble of the Constitution by 42nd Constitutional Amendment in 1976. Later, the Supreme Court ruled in the S.R. Bommai judgment that secularism is a basic feature of the Constitution in 1994. Besides provisions in Article 25 to 30 protecting the rights of religious minorities in the Constitution emerged from debate in the Constituent Assembly of India. These signify values of secularism. The questions whether word secularism should be included in Indian Constitution and what kind of secular state India needed to become, whether separation of state from religion was a testimony for secularism, whether a secular state was contingent on a secular society, or whether a state that respects all religions equally meant presence of secularism in India, were discussed in the Constituent Assembly on October 17, 1949. And the opinions on these questions were divided in the Constituent Assembly. Finally, the Assembly decided to not include the word secular in the preamble. However, there was an agreement among all members to establish India as a secular state, and most of them agreed that separation of religion and state was related to democratization of society. So Shefali Jha has identified three alternative arguments on secularism, which were debated in the Constituent Assembly. She terms the first argument as no concern theory of secularism. The proponents of this argument argued that religion should not be of concern of the state, and religion is a private affair, and there should be separation between religion as a private affair and the state as a public affair. People have liberty to practice religion as a private affair.
The state should recognize an individual as a citizen, not as a person from a religion. The principal representative of this argument were K.T. Shah, Tajamul Hussain, and M. Masani. The Minu Masani line of argument suggested religion and state should be separated, but their argument was just opposite to first alternative. The third theory which Shefali described was equal respect theory of secularism, argues that since in India religion was most important part of people's life, the state should respect all religions equally along with maintaining a equidistance from all religions. So, so these are the broad arguments in the Constituent Assembly. And finally, it was decided that the state should respect all religions equally and there should be Sarv Dharm Sambhav, since religion is a personal affair and it should be kept separated from the public affairs. So, thank you so much for joining today's class. And we have just 2 units today, Unit 12 and Unit 13. We shall discuss Unit 14 and 15 in the next class. Thank you.
వచ్చేసి కేంద్ర సచివాలయం. ఇది సెంట్రల్ సెక్రటరియట్ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం. ఇది కేంద్ర సచివాలయం అనేది ఇది ఒక కార్యనిర్వాహక శాఖ యొక్క విధి విధానాల రూపకల్పన, విధుల యొక్క అమలు కోసం ఏర్పాటు చేయబడింది కేంద్ర సచివాలయం. ఇది సెంట్రల్ సెక్రటరియట్ బోర్డుగా మనకు తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మన భారతదేశం పరిపాలన మొత్తం మన వివిధ మంత్రిత్వ శాఖల యొక్క కార్యాలయ నిర్వహణ జరిగేదే ఈ యొక్క కేంద్ర సచివాలయం అని అంటారు. ఈ యొక్క కేంద్ర సచివాలయంలో మనము భారతదేశ పరిపాలన మొత్తము ఇది ఏం చేస్తుందంటే కేంద్ర సచివాలయం అనేది రూపకల్పన చేయడం, భారత రాజ్యాంగాన్ని అనుసరించి కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయ విధులన్నీ కూడా రాష్ట్రపతి పేరు మీదనే నడుస్తాయి. కాబట్టి కార్యనిర్వాహక విధులను నిర్వర్తించడానికి రాష్ట్రపతికి ప్రధానమంత్రి నేతృత్వంలోని మంత్రిమండలి సహాయాలను అందిస్తుంది. ఈ విధులను నిర్వర్తించడానికి సులభతరం చేయడానికి గాను వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. వీటన్నింటి సమాహారమే కేంద్ర సచివాలయము. ప్రస్తుతం 1961 భారత ప్రభుత్వ చట్టం అలొకేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ రూల్స్ అనే చట్టం ప్రకారం మంత్రిత్వ శాఖలు వివిధ విభాగాలు నియంత్రణ చేయబడుతున్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ కేంద్ర సచివాలయం ఇది సెంట్రల్ సెక్రటరియట్ లో మనము మీకు వివిధ రకాలైన విషయాల గురించి తెలియజేస్తాను. కేంద్ర సచివాలయం సెంట్రల్ సెక్రటరియట్, దీనికి సెంట్రల్ సెక్రటరీ యొక్క విధులు, దీంట్లో ఉండే విషయాలు మీరు చెప్తున్నారు. కేంద్ర సచివాలయం యొక్క విధులు మరియు పాత్రలను చర్చించబడుతుంది. మరి సెంట్రల్ సెక్రటరియట్ యొక్క సంస్థాగత నిర్మాణం గురించి వివరించబడుతుంది. పదవీ కాల వ్యవస్థ గురించి దాని నుంచి చెప్పబడుతుంది. కార్యనిర్వాహక మరియు సాధారణ మధ్య సంబంధాల గురించి పరిశీలించడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క సెంట్రల్ సెక్రటరీ అనేది వివిధ మంత్రిత్వ శాఖల యొక్క వాటి యొక్క పరిపాలనా కార్యాలయాలు, భారత ప్రభుత్వం యొక్క వివిధ డిపార్ట్మెంట్లన్నీ కూడా ఈ కేంద్ర సచివాలయంలో ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ మేము ఈ కేంద్ర సచివాలయం యొక్క నిర్మాణం, వాటి యొక్క విధులు, వాటి గురించి వాటిని చర్చిస్తాము. అలాగే కేంద్ర సచివాలయం యొక్క సంస్థాగత ఎలా ఉంటుందో మీకు నేను ఇప్పుడు వివరిస్తాను. అయితే ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అంటే కేంద్ర సచివాలయం కూర్పు, దాని యొక్క రూపం ఎలా ఉంటుందో మీకు చెప్తాను. ప్రతి మంత్రి శాఖలో ఒక విభాగం ఉంటుంది. ప్రతి మంత్రి శాఖకి ఒక విభాగం ఉంటుంది. దీనికి ఒక సెక్షన్ అధికారి నేతృత్వం. ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే ఒక విభాగం, మంత్రి శాఖ ఒక విభాగం ఉంటుంది. దానికి అనుగుణంగా ఒక సెక్షన్ అధికారి ఉంటాడు. దీనికి అతను అయితే ఇది వివిధ విభాగాలతో, వివిధ సెక్షన్లతో ఒక్కొక్క మంత్రికి ఒక్కొక్క విభాగం, వివిధ సెక్షన్లు, దాని యొక్క డిపార్ట్మెంట్లు అందులో ఉంటాయి. అయితే దీంట్లో ఒక ఆమె కానీ ఆయన కానీ ఒక సహాయకులు గాను, డైరెక్టర్లు గాను, సూపరింటెండెంట్లు గాను పనిచేస్తారు. కొందరు టైపిస్ట్గా ఉంటారు. సెక్షన్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు, సూపరింటెండెంట్ ఉంటాడు, క్లర్కులు ఉంటారు, స్టెనోలు ఉంటారు, జూనియర్ అసిస్టెంట్లు, సీనియర్ అసిస్టెంట్లు, టైపిస్టులు, వీళ్ళందరూ కలిస్తేనే ఒక సెక్షన్ ఆఫీసర్గా ఉంటారు. ఇది ఒక ఇన్ఛార్జ్ కిందగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. దానికి ఒక బ్రాంచ్ ఉంటుంది. సెక్షన్గా ఒక బ్రాంచ్, ఆ విభాగానికి ఒక ఇన్ఛార్జ్ ఉంటాడు. అతను దాని యొక్క కార్యనిర్వహణ భాగాన్ని నిర్వర్తిస్తుంది. ఇక అయితే ఇక్కడ దీనికి ప్రతి కార్యాలయానికి ఒక బ్రాంచ్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు. అలాగే దీని పరిణామం సెక్రటరీ యొక్క నిర్వహించదగిన విధులను మించిపోయినప్పుడు మంత్రిశాఖలో జాయింట్ సెక్రటరీ ఉంటాడు. ప్రతి ఒక్క కార్యాలయానికి ఒక సెక్రటరీ ఉంటాడు. దానికి పని భారం ఎక్కువ ఉంటే
జాయింట్ సెక్రటరీ ఉంటాడు. కొన్ని సందర్భంలో వింగ్ ఉంటుంది. ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వింగులు ఏర్పాటు చేయబడతాయి. శాఖలు సాధారణంగా వివిధ మంత్రి శాఖకు సంబంధించిన వివిధ ప్రాంతాలను చూసే మంత్రిత్వ శాఖల్లోని యూనిట్లు అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక శాఖ స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగి ఉండవచ్చు. మంత్రిత్వ శాఖగా మరియు దాని ర్యాంకుగా సమానం. వారు సాధారణంగా కార్యదర్శి లేదా ప్రత్యేక కార్యదర్శి స్పెషల్ సెక్రటరీ ఆర్ స్పెషల్ సెక్రటరీ అంటారు. నేతృత్వంలో కార్యదర్శి కార్యదర్శి మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క పరిపాలనా అధిపతిగా పని చేస్తాడు. అయితే అందువల్ల సెక్రటరియట్ అంటే సచివాలయం సోపాన క్రమం అంటే ఎలా పనిచేస్తుందో చూస్తుంది. ప్రతి స్థాయికి సంబంధించి విషయాలను పరిశీలించడానికి ఒక అధికారి ఇన్ఛార్జిగా కలిగి ఉంటాడు. అంటే ప్రతి ఒక్క సెక్షన్కి ప్రతి ఒక్క విభాగానికి అధికారి ఉంటాడు. ప్రతి ఒక్క ఒక మంత్రిత్వ శాఖ తీసుకుందాం. ఒక మంత్రి శాఖకు ప్రత్యేక ఒక కార్యదర్శి ఉంటాడు. ఆ శాఖ కార్యదర్శి ప్రత్యేక కార్యదర్శి ఉంటాడు. కార్యదర్శి కింద ఆ శాఖ కార్యదర్శి తర్వాత ప్రత్యేక కార్యదర్శి వింగ్ జాయింట్ అడిషనల్ సెక్రటరీ వింగ్ ఉంటుంది. ఒక వింగ్ విభాగం ఉంటుంది. ఆ వింగ్కి ఒక అడిషనల్ సెక్రటరీ ఉంటాడు. డివిజన్ ఉంటుంది. డిప్యూటీ సెక్రటరీ డివిజన్ ఉంటే డిప్యూటీ సెక్రటరీ, శాఖ అండర్ సెక్రటరీ, సెక్షన్ ఆఫీసర్. ఇప్పుడు ఈ అధికారుల పాత్ర మరియు బాధ్యతలను మనం చేసి ఒక స్ట్రక్చర్ రూపం మనకు చెప్తున్నాం. కార్యదర్శి ఇతని యొక్క ఎలా ఉంటాడో ఎలా ఏర్పాటు చేయబడుతుందో కార్యదర్శిగా కార్యదర్శి సెక్రటరీ అనేది మంత్రిత్వ శాఖ లేదా విభాగానికి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హెడ్. అతని పరిపాలన విభాగానికి అధిపతిగా ఉంటాడు. సందర్భానుసారంగా ఉండవచ్చును. అతను విధానానికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలపై మంత్రికి ప్రధాన సలహాదారుగా మరియు సంబంధిత మంత్రిత్వ శాఖ విభాగం యొక్క పరిపాలన వ్యవహారాలకు కూడా బాధ్యత వహిస్తాడు. ఇది ఇతని సెక్రటరీ యొక్క పాత్ర. అంటే ఒక మంత్రిత్వ శాఖకి ప్రతి మంత్రిత్వకి ఒక కార్యదర్శి ఉంటాడు. ఆ మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క విధులు విధానాల రూపకల్పన వాటి యొక్క అమలు కోసం ఈ కార్యదర్శి ఉంటాడు. అన్ని విషయాలు ఈ కార్యదర్శికి తెలుసుంటాయి. ఇతను ఆ యొక్క మంత్రికి ఆ యొక్క పరిపాలన విభాగంలో సహకారం అందిస్తాడు. అంటే ఆ యొక్క విధాన రూపకల్పన అవచ్చు, విధాన అమలు కావచ్చు, ప్రభుత్వానికి జవాబుదారీగా ఉంటాడు ఈ యొక్క కార్యదర్శి. ప్రత్యేక కార్యదర్శి ఈ యొక్క ప్రత్యేక కార్యదర్శి యొక్క పాత్ర ఏంటంటే అతను లేదా ఆమె ఏం చేస్తుందంటే వేతనంతో సహా ప్రత్యేక కార్యదర్శి నియామకానికి అంతర్లీనమై లేదా భాగంగా నియమించబడుతుంది. సాధారణంగా ఈ యొక్క మంత్రిత్వ శాఖలో ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతి సందర్భంలో మెరిట్ ఆధారంగా చెల్లింపు. మెరిట్ అంటే యోగ్యత ఆధారంగా వ్యక్తిగతంగా నిర్ణయించబడుతుంది. ప్రత్యేక కార్యదర్శి కూడా ఒక విభాగానికి బాధ్యత. అంటే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో ప్రతి ఒక్క మంత్రి శాఖలో ఒక కార్యదర్శి ఉంటాడు. ఆ కార్యదర్శి కింద ప్రత్యేక కార్యదర్శి కూడా ఉంటాడు. ఆ ప్రత్యేక కార్యదర్శి అంటే ఆ యొక్క మంత్రిత్వ శాఖకి అదనపు అది ప్రత్యేకంగా ఉంటే అప్పుడు ప్రత్యేక కార్యదర్శి కూడా ఉంటాడు. దీన్ని స్పెషల్ సెక్రటరీ ఇంగ్లీష్లో అంటారు. ప్రత్యేక కార్యదర్శి యొక్క విభాగానికి బాధ్యత. ఏదన్నా ఎన్ని విభాగాలు ఉన్నాయో అందులో ఒక ప్రత్యేకమైన విభాగానికి అతను ప్రత్యేకమైన బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తాడు. జాయింట్ సెక్రటరీ ఇతను వివిధ విభాగాలతో బాధ్యత వహించే జాయింట్ లేదా అదనపు జాయింట్ కార్యదర్శి లేదా అదనపు జాయింట్ సెక్రటరీ లేదా అడిషనల్ సెక్రటరీ అంటారు. ఇతని యొక్క నిర్వహించవలసిన పని పరిమాణం మించిపోయినప్పుడు అంటే ప్రత్యేక కార్యదర్శి యొక్క పని బాగా పెరిగిపోయింది.
అతని బాధ్యతలకు అనుగుణంగా నిర్వహించడానికి ఈ జాయింట్ సెక్రటరీ లేదా అదనపు కార్యదర్శిని నియమిస్తారు. అయితే మంత్రిత్వ శాఖలో జాయింట్ సెక్రటరీ మరియు కొన్ని సందర్భాల్లో అదనపు సెక్రటరీ నేతృత్వంలో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విభాగాలు చేయబడతాయి. అంటే మంత్రిత్వ శాఖ పెద్దలను ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ, వ్యవసాయం కావచ్చు, తర్వాత ఐటీ కావచ్చు, విదేశీ వ్యవహారాలు కావచ్చు, వీటికి ఎక్కువ మంది కార్యదర్శి ఉంటుంది. ఉన్నతమైన ఐటీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కావచ్చు, వ్యవసాయం కావచ్చు, విద్యారం కావచ్చు, వీటన్నిటి కూడా అదనపు కార్యదర్శులు లేదా డిప్యూటీ కార్యదర్శి, డిప్యూటీ సహాయ కార్యదర్శిగా పనిచేస్తాడు. అయితే అతను లేదా ఆమె అతనిలో ప్రభుత్వ వ్యాపారం చేయడానికి బాధ్యత వేరుపరచడానికి, అంటే ఇది ఎవరు చేయాలి, ఎవరికి అవసరం, అది ఎవరికి పంచాలి, ఎవరు చేస్తే బాగుంటుందని ఈ యొక్క డిప్యూటీ సెక్రటరీకి చేస్తాడు. ఏ విభాగాలు ఏ సెక్షన్లకి పంపించాలి, సెక్షన్స్ ఉంటాయి, A to Z సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ABCDEFGIH అట్లా ఒక్కొక్క వింగ్లో ఒక్కొక్క సెక్షన్ ఉంటుంది. అండర్ సెక్రటరీ అంటే సెక్రటరీ కింద ఇంకో సెక్రటరీ పనిచేస్తాడు, అతను అండర్ సెక్రటరీ. అండర్ సెక్రటరీ మంత్రి శాఖలో ఏదైనా ఒక శాఖకి బాధ్యత వహిస్తాడు మరియు అతను లేదా ఆమె ఏంటంటే క్రమశిక్షణ వ్యాపారాన్ని, ఆ యొక్క శాఖలో వ్యాపారం నడపడము లేదా క్రమశిక్షణ నిర్వహణకి సంబంధించిన రెండింటికి సంబంధించిన నియంత్రణ కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఆ యొక్క కార్యకలాపాలు, వ్యాపార కార్యకలాపాలు ఎలాగైనా వాటితో పాటు క్రమశిక్షణ, ఎవరైనా తమ విధుల నిర్వహణలో విధులు నిర్వహించకుండా ఉంటే వాళ్ళని విధులు నిర్వహించాలని లేదా వాళ్ళని లీవ్లు కట్ చేయడమో లేదా జీతాలు కట్ చేయడమో వాళ్ళని క్రమశిక్షణకు పెడతారు. ఇక శిక్షణ అధికారం. సెక్షన్ అధికారి, ఇతను సెక్షన్ అధికారి ఎలా ఉంటాడంటే సెక్షన్ అధికారి ప్రతి సెక్షన్కి ఒక అధికారి ఉంటాడు. ఒక శిక్షణ అధికారి ఉంటాడు. ఆ సెక్షన్కి కావలసిన విధి విధానాల రూపకల్పన మరియు సెక్షన్లో ఉండే జూనియర్ అసిస్టెంట్లు మరియు టైపిస్టులు, స్టెనోగ్రాఫర్లు మరియు క్లాస్ 4 ఉద్యోగులు ఉంటారు. వీళ్ళంతా కూడా ఒక విధాన రూపకల్పన చేస్తూ వారికి అయితే ప్రతి ఒక్క కార్యాలయం తన యొక్క విధానాల రూపకల్పనలో వేస్తున్నారు. అయితే ఈ యొక్క రూపకల్పన చేస్తున్నప్పుడు దానికి ఎలా ఉండాలి, ఏం చేయాలి అనేది చేస్తారు. హలో ఎవరమ్మా? అమ్మ నేను క్లాస్ 8కి నీకు కాల్ చేస్తాను. మళ్ళీ క్లాస్ 8 చేస్తాను. అయితే ఈ యొక్క విధాన రూపకల్పనలో కార్యాలయం ఎలా ఉంది, దాని రూపకల్పన ఎలా చేయాలి, ఇది ఒక క్రమానుగత శ్రేణి ఉంటుంది. ఇది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ప్రభుత్వ పాలన సూత్రాల్లో ఒక క్రమానుగత శ్రేణిలో పనిచేస్తుంది. అయితే ఇక్కడ దీనికి సెక్రటరీ, అండర్ సెక్రటరీ, అదనపు కార్యదర్శి మరి స్పెషల్ కార్యదర్శి ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒక విధి రూపకల్పన చేయబడుతుంది. కాబట్టి ఇది స్ట్రక్చర్, వాళ్ళ యొక్క నియామకాలు ఎలా ఉంటుంది, ఒక సీనియర్ మోస్ట్ అధికారిని ఒక ప్రత్యేకమైన విధాన రూపకల్పనలో మరి చేయబడుతుంది. అయితే ఈ సెక్షన్లో ప్రతి సెక్షన్లో ఒక టైపిస్ట్ కానీ, స్టెనోగ్రాఫర్లు కానీ, క్లాస్ 4 కానీ, జూనియర్ అసిస్టెంట్లు, సీనియర్ అసిస్టెంట్లు, సూపరింటెండెంట్ వీళ్ళంతా కలిస్తే పని చేయబడుతుంది.
మళ్ళొకసారి మీకు ఒక విధానాన్ని రూపొందించేలాగా చెప్తాను. అంటే ఈ ఒక్క విధానంలో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక కార్యాలయం ఉదాహరణ తీసుకుందాం. అంటే కేంద్ర సచివాలయం వ్యవస్థ నిర్మాణం ఎలా ఉంటుందంటే సమర్థవంతమైన పాలన సౌలభ్యం కోసం ప్రతి మంత్రి శాఖ వివిధ శాఖలుగా అంటే డిపార్ట్మెంట్స్, ఆ తర్వాత వింగ్స్, ఆ తర్వాత సాధారణంగా 2 లేదా 4 డిపార్ట్మెంట్లుగా విభజించబడుతుంది. ఫస్ట్ ఏంటిది డిపార్ట్మెంట్, వింగ్స్, డివిజన్, బ్రాంచెస్ అండ్ సెక్షన్స్. 1, 2, 3, 4, 5. నంబర్ 1 ఇది డిపార్ట్మెంట్, తర్వాత వింగ్, తర్వాత డివిజన్స్, ఆ తర్వాత బ్రాంచెస్, ఆ తర్వాత సెక్షన్స్. ఇలా ప్రతి ఒక్క మంత్రి శాఖలో విభజించబడుతుంది. 2 లేదా 4 డిపార్ట్మెంట్లు విభజించబడి ఉంటుంది. హోం మంత్రి శాఖ వంటివి కేంద్ర ఎక్కువగా డిపార్ట్మెంట్ కలిగి ఉంటాయి. వివిధ శాఖలు విదేశీ వ్యవహారాలు అంటే హోమ్ డిపార్ట్మెంట్, దేశ రక్షణ, తర్వాత హోమ్ డిపార్ట్మెంట్, టూరిజం అనే ఒక తర్వాత విదేశీయాలలో టూరిజం చిన్న డిపార్ట్మెంట్, ఆర్థిక మంత్రి శాఖ, హోంశాఖ, వ్యవసాయ రంగం చాలా పెద్ద శాఖలు. మంత్రి శాఖలు అధిపతిగా సంబంధిత మంత్రి లేదా సెక్రటరీ, కార్యదర్శి, పాలనా అధిపతులు ఉంటారు. అయితే భారత రాష్ట్రపతి రాజ్యాంగపు 77వ అధికరణం ప్రకారం వివిధ మంత్రి శాఖల యొక్క విధుల నిర్వర్తనలో కేటాయింపుల్లో అధికారాలు ఇచ్చింది. అంటే ఏ విభాగం ఎలా ఉన్నా కానీ 77వ అధికరణ ప్రకారం అంటే ఆర్టికల్ 77 ప్రకారం భారత రాష్ట్రపతికి ఈ యొక్క కార్యాలయ ఐఏఎస్ అధికారుల యొక్క విధానం గురించి మీకు ఇవ్వబడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ కేంద్ర సచివాలయంలో కేంద్ర మంత్రి శాఖ ఉంటుంది. దానికి రాజకీయ అధిపతి అంటే మంత్రి, ఎవరైనా మంత్రి. తర్వాత కేబినెట్ మంత్రి ఉంటాడు, ఆయనకు సహాయ మంత్రులు ఉంటారు. ఉదాహరణకి ఆర్థిక మంత్రి శాఖ అంటే ఒకరు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి, ఒకరు 2 డిప్యూటీ మంత్రులు, మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ కూడా ఉంటారు. సాధారణంగా ఈ యొక్క కార్యదర్శి సివిల్ సర్వీస్ ఉద్యోగి, ఇతనుకి సహాయకారిగా ఉంటాడు. ఎవరికి? వివిధ మంత్రి శాఖలు పెడుతున్నాం, అది ఆ యొక్క మంత్రి శాఖ మొత్తము ఈ యొక్క కార్యదర్శి యొక్క ఆధ్వర్యంలోనే పని చేయబడుతుంది. ఇతను పాలనాధిపతి, కార్యదర్శి. ఈయన సాధారణంగా సివిల్ సర్వీస్ ఉద్యోగి ఉంటాడు. ఇతనికి సహాయ కార్యదర్శి, ఉప కార్యదర్శి, అండర్ సెక్రటరీ అంటే అదనపు కార్యదర్శి, అధికారుల విధాలు, కార్యాలయం యొక్క సిబ్బంది ఉంటారు. శాఖాధిపతి శాఖలను బట్టి పేర్లు వేరే వ్యవహారం ఉంటాయి. ఉదాహరణకి విభాగం దానికి డైరెక్టర్ జనరల్ మరియు కమిషనర్ అనే పేర్లు కూడా మీరు వింటారు, చూస్తారు. అయితే ఒక మంత్రిత్వ శాఖ తీసుకున్నాం అనుకో, కార్యాలయం కింద ఉంటుంది, డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. కార్యాలయం కింద పైనుంచి కింద నుంచి కర్ణాటక శ్రేణిలో కార్యాలయం ఉంటుంది, కార్యాలయం డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత వింగ్ ఉంటుంది, వింగ్ తర్వాత డివిజన్ ఉంటుంది, డివిజన్ తర్వాత బ్రాంచ్ ఉంటుంది, బ్రాంచ్ తర్వాత సెక్షన్. మళ్ళీ ఒకసారి ఆరోహణ అంటే అవరోహణ చెప్పండి. సెక్షన్, బ్రాంచి, డివిజన్, వింగ్, డిపార్ట్మెంట్, కార్యాలయం. ఆ తర్వాత అధిపతి. ఇక్కడ కార్యాలయానికి అధిపతి ఎవరు ఉంటారు? మంత్రి ఉంటారు. డిపార్ట్మెంట్కు కార్యదర్శి, అదనపు కార్యదర్శి, ప్రత్యేక కార్యదర్శి. వింగ్కు అదనపు సంయుక్త కార్యదర్శులు పనిచేస్తారు. డివిజన్కి ఉప కార్యదర్శి లేదా ఉప కార్యదర్శి పనిచేస్తారు. బ్రాంచ్ ఉంటుంది. ఏ బ్రాంచ్? ఇప్పుడు ఉదాహరణకి బ్యాంక్లో ఓపెన్ చేస్తాం కాబట్టి బ్రాంచ్ అవుతుంది. కాచిగూడ బ్రాంచ్, నాంపల్లి బ్రాంచ్, లేకుంటే దిల్షుక్ బ్రాంచ్, హ్యాబిట్స్ బ్రాంచ్. ఇలా అడిగినప్పుడు ఇది చక్కగా అయినా సమాధానం ఇస్తే వాళ్ళు ప్రొఫెసర్లు మెచ్చుకుంటారు. అయితే ఇక్కడ వింగ్కి వచ్చేసి అదనపు కార్యదర్శి లేదా సంయుక్త కార్యదర్శి ఉంటాడు. డివిజన్కు డైరెక్టరు లేదా కార్యదర్శి ఉంటాడు. బ్రాంచ్కి అండర్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ ఉంటారు లేదా బ్రాంచ్ మేనేజర్గా తనని నడుస్తారు.
ఇంకా సలహాదారు ఎవరికి? ప్రతి మంత్రి శాఖకి వీళ్ళు మంత్రులు సలహాదారుగా పనిచేస్తారు. ఆ యొక్క సలహాదారులు కూడా ఈ యొక్క ఉన్నతమైన ఉద్యోగుల నుండి ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది. ఇక బ్రాంచ్‌కి అండర్ కార్యదర్శి, అండర్ సెక్రటరీ, తర్వాత సెక్షన్‌కి సెక్షన్ అధికారి, ఇంకా ఉండే ఒక ఇద్దరికి మనం మనము కేక్ అన్నా గానీ, ఇంకేదైనా గానీ పంచుతాం. ఇక డిపార్ట్మెంట్ శిక్షణ అధికారి, సెక్షన్‌కు అధికారి, శిక్షణ అధికారి. ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ, కార్యదర్శి ఎలా ఉంటాడో మీకు నేను తెలియజేస్తున్నాను. డిపార్ట్మెంట్ లేదా డిపార్ట్మెంట్‌కు సెక్రటరీ లేదా కార్యదర్శి అంటారు. మంత్రిశాఖలో డిపార్ట్మెంట్ ప్రధానమైంది. మంత్రిశాఖలో ఏంటిది? డిపార్ట్మెంట్ ప్రధానమైంది. ఈ యొక్క ప్రధాన దాన్ని అధిపతిగా కూర్చుంటాడు. రాజకీయ అధికారిగా అధిపతి రాడు. అలాగే మంత్రిశాఖ వివిధ డిపార్ట్మెంట్ విభజించబడుతుంది. డిపార్ట్మెంట్‌కు అధిపతి సెక్రటరీ, అడిషనల్ సెక్రటరీ, ప్రత్యేక కార్యదర్శి, ఒకటి కంటే ఎక్కువ డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నట్లయితే సీనియర్ సెక్రటరీ ఇతర సెక్రటరీల విధులను సమన్వయపరిచేస్తాడు. ప్రధానమంత్రి ఆమోదం పొందిన క్యాబినెట్ నుండి సెక్రటరీల నియామకం జరుగుతుంది. మంత్రికి విధాన పాలనా అంశాల వివిధ మంత్రిత్వ శాఖల యొక్క సెక్రటరీల యొక్క విధులను సమన్వయపరిచేస్తాడు కార్యదర్శి. ప్రధానమంత్రి ఆమోదం పొందిన ప్యానెల్ నుండి సెక్రటరీ నియామకం జరుగుతుంది. అంటే ఏ సెక్షన్లకు అదనపు సెక్రటరీలు కానీ ఎవరైనా కానీ ఒక ప్యానెల్, ఒక లిస్టు తయారు చేసి ప్రధానమంత్రి శాఖ ఇస్తారు. ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం నుంచి ప్రధానమంత్రి టిక్కులు కొట్టి ఎవరిని ఏ రకంగా నియమించాలో నియామకాలు జరిగి పంపిస్తారు. అప్పుడు ఈ నిదానాల యొక్క రూపకల్పన చేసేది మాత్రం సెక్రటరీ. వింగ్ అడిషనల్ సెక్రటరీ, అదనపు కార్యదర్శి. ఆ వింగుకు అదనపు కార్యదర్శి ఉంటాడు. ఆ యొక్క అదనపు కార్యదర్శి మూలంగానే నియామకం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క అదనపు కార్యదర్శి డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వింగులు విభజిస్తారు. ఒకటి లేక 2-3 వింగులు ఉంటాయి. అధిపతి అవసరమైతే ఎవరు లేకపోతే ఈ యొక్క మనమైతే మీరు చేస్తున్నారు కుమార్ వాటితో కలిపి కూడా ఆ రోజుకి మనం నైవేద్యం పెట్టవచ్చు. అయితే డివిజన్ డిప్యూటీ సెక్రటరీ ఎలా ఉంటుందంటే మంత్రిత్వ శాఖ విధులను అనుసరించి డిపార్ట్మెంట్లను ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వింగులుగా విభజిస్తారు. డిపార్ట్మెంట్లను 1 లేదా 2-3 విభాగాలుగా విభజించి చేస్తాడు. అయితే ఈ యొక్క అడిషనల్ సెక్రటరీ దీనికి అయితే ఈ యొక్క అండర్ సెక్రటరీ వింగ్ పరిధిలో నిర్వర్తించే విధులకు వేరే బాధ్యత ఇస్తాడు. అది కాకుండా అతన్ని వేరే బాధ్యతలు కూడా ఇస్తాడు. అయితే డివిజన్ డిప్యూటీ సెక్రటరీ ఆర్ డైరెక్టర్. డివిజన్ అయితే వింగ్ పరిధిలో నిర్వహించే విధులకు వేరే బాధ్యత వహించరు. అంటే ఆ కార్యాలయంలో ఏ పని జరిగినా ఇన్ టైంలోనే సాధారణంగా ఈ యొక్క పాఠంలో కొంచెం మనకి ఉంది.
అయితే ఈ యొక్క విధానంలో డిప్యూటీ సెక్రటరీ లాగానే కార్యదర్శి యొక్క సంయుక్త కార్యదర్శి విధులు విధులకు అనుగుణంగానే తన విధులు నిర్వర్తించాల్సి వస్తుంది. సచివాలయంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాడు ఎవరు? కార్యదర్శి. సంయుక్త కార్యదర్శి అంటే జాయింట్ సెక్రటరీ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. ఇక బ్రాంచ్ అండర్ సెక్రటరీ బ్రాంచ్ బ్రాంచ్ అండర్ సెక్రటరీ పాలనాధిపతిగా ఒక బ్రాంచ్ పరిధిలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నకు బాధ్యత కలిగి ఉంటాడు. అండర్ సెక్రటరీ బ్రాంచ్ ఆఫీసర్ అని కూడా అంటారు. తనపై స్థాయి అనగా డిప్యూటీ సెక్రటరీ పని ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో ఈ విభాగం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. సెక్షన్ ఆఫీసర్ సెక్షన్లో విధులు నిర్వర్తించే పర్యవేక్షణ బాధ్యత సెక్షన్ యొక్క బాధ్యత వహించేది సెక్షన్ ఆఫీసర్. తన సెక్షన్ పరిధిలోని ఉద్యోగుల మధ్య విధుల పంపిణీ, వారికి అవసరం అయిన సలహా శిక్షణ అందించడం ద్వారా ఉద్యోగుల మధ్య సమన్వయం చేస్తారు. ఫైళ్ళ వివరాలు, పనికి మాలిన తయారు చేసిన వస్తువుల యొక్క గృహ నిర్బంధానికి
తెలియజేస్తాను. ఇప్పుడు తెలియజేస్తాను. అయితే ఆ కార్యాచరణ యొక్క పథకాల రూపకల్పనలో ప్రోగ్రామ్ ఆ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఆ కార్యక్రమం యొక్క నిర్వహణ ఎలా ఉండాలి? దాని రూపురేఖలు ఎలా ఉండాలి? దాని యొక్క పరిపాలన పరంగా అది ఎలా పనిచేయాలో తెలియజేయబడుతుంది. అయితే దానికి బడ్జెట్ యొక్క నియంత్రణ మరియు విధానాలను సమన్వయపరచడం చేయడం మరియు అర్థం చేసుకోవడం. వారు పార్లమెంటులో లేవనెత్తే ప్రశ్నలు అంటే ప్రతిపక్షాలు పార్లమెంట్లో ప్రశ్నలు లేవనెత్తిస్తాయి. క్వశ్చన్ ఇన్ అండ్ పార్లమెంట్ అదర్ అపోజిషన్ పార్టీ లీడర్స్. అయితే అధికార పార్టీ యొక్క మంత్రి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ మంత్రి సమాధానాలు ఇవ్వకపోతే అతని కార్యదర్శి ద్వారా తెలుసుకుని మరి సమాధానాలు ఇవ్వాల్సి. ఒకవేళ సమాధానం చెప్పకపోతే ప్రభుత్వం పడుతుంది. అందుకని అది ఒక ప్రెస్టీజియస్గా ఒక పరువుగా తీసుకుని పనిచేస్తారు మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క కార్యదర్శులు. అయితే సమాచారాన్ని మంత్రులకు అందించాలి. ఎవరైతే ప్రతిపక్ష నాయకులు కానీ ప్రజల్లో నుంచి కానీ ఏదైనా క్వశ్చన్లు వాళ్ళ యొక్క భేదప్రాయాలు వచ్చినప్పుడు వాటికి దగ్గరగా సమాధానాలు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఈ యొక్క కార్యదర్శులు తయారు చేసి మంత్రికి అందజేస్తారు. సమాచారాన్ని మంత్రులకు అందించాలి. తద్వారా వారికి సంబంధించిన సమాధానం అందించబడతాయి. వారి లోపల ఎక్కువ సంస్థాగత సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి చర్యలు ప్రారంభించాలి. ఇంకా వారు రాష్ట్ర పరిపాలనలో పరిచయాలను కొనసాగించాలి మరియు వారితో సమస్యలను చేకూర్చాలి. అయితే ఇది భారతదేశంలో సాధారణ మరియు ప్రత్యేక విధుల మధ్య దృఢమైన సరిహద్దు లేదా కొన్నిసార్లు ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్గా ఈ యొక్క భారత ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. ఇక సచివాలయ రూపకల్పనలో సచివాలయం సీనియర్ పోస్టులను అధికారులు ఆయా రాష్ట్రాల నుండి నిర్దిష్ట కార్యానికి వచ్చి వారి పదవీ కాలం ముగిసిన తర్వాత వారి మాతృ రాష్ట్రాలకు లేదా సేవలకు తిరిగి వచ్చే విధానాన్ని పదవీ కాలం విధానం అంటారు. ఇక్కడ టెన్యూర్ సిస్టమ్ అంటే ఎంతకాలం ఒక కార్యదర్శిగా పనిచేయాలి. సాధ్యమైనంత వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం విధి విధానాల రూపకల్పన చేసి రాష్ట్రాలపై వదులుతుంది. రాష్ట్రాల్లో జిల్లా కలెక్టర్గా, అదనపు జిల్లా కలెక్టర్గా, తర్వాత పరిపాలన కార్యదర్శిగా వాళ్ళు అపాయింట్మెంట్ చేయబడతారు. యూపీఎస్ఐ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా నియమించబడి వాళ్ళ అనుభవాన్ని గడించిన వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళని చేస్తారు. అంటే వారి యొక్క యోగ్యత ఆధారంగా మరి యొక్క సర్వీస్ కాలపరిమితి ముగే ముందే ఉన్నత స్థాయిని అందుకోవడానికి వేచి ఉంటారు. అయితే ప్రతివికాల వ్యవస్థలో కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సేవ చేసే అధికారులు సహాయం చేయవచ్చు. ఈ స్థాయి పరిపాలన సమన్వయం మరియు ఫెడరల్ పాలసీ పనితీరుపై పని చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ యొక్క పదవీ కాలం అంటే సాధ్యమైనంత వరకు ఒక ఐఏఎస్ ఒక ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ఉంటే 65 సంవత్సరాలు లేదా 6 సంవత్సరాలు, 60 సంవత్సరాలు లేదా 65 సంవత్సరాలు. ప్రతి ఒక్క ఉన్నతమైన కార్యదర్శి యొక్క కాల పరిమితి 6 సంవత్సరాలు లేదా 65 సంవత్సరాలు. రెండిట్లో ఏది ముందు పూర్తయితే అది అతను ఉద్యోగ పదవీ విరమణ చేయాల్సిన ఉంటుంది. పదవి విరమణ చేసింది అంటే అట్లాగే జిల్లా మరియు రాష్ట్రంలో మొదటి పని అనుభవం ఉన్న
బ్యూరోక్రాట్స్ అంటే బ్యూరోక్రాట్లు పరిపాలన అనుభవం నుండి మంత్రిత్వ శాఖలు మరియు విభాగాలు ప్రయోజనం పొందుతాయి. అంటే జిల్లా స్థాయి రాష్ట్రంలో వాళ్ళు పని చేసిన తర్వాత వాళ్ళు కేంద్ర సర్వీస్‌లోకి వెళ్తారు. కేంద్ర సచివాలయం ఏదైతే మనం చెప్పుకుంటున్నామో ఆ యొక్క డిపార్ట్మెంట్‌లలో పనిచేసి వాళ్ళు తమ యొక్క అనుభవాన్ని అనుసరించి అంటే రాష్ట్రాల్లో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మరియు కార్యదర్శిగాను లేకుంటే జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా కలెక్టర్‌గా, అదనపు కలెక్టర్‌గా, జాయింట్ కలెక్టర్‌గా వాళ్ళ అనుభవాన్ని గణించిన తర్వాతనే కేంద్ర సర్వీసులకు వెళ్తారు. అయితే జిల్లా స్థాయిలో వీళ్ళు జిల్లా స్థాయిలో మొదటి పని అనుభవం ఉన్న బ్యూరోక్రాట్స్ పరిపాలన అనుభవాల నుండి మంత్రిత్వ శాఖలకు మరియు విభాగాల ప్రజల కోసం వీరిని సెలెక్ట్ చేస్తారు. సెక్రటరీ కేంద్ర సచివాలయం యొక్క కాలం ఉండడం వల్ల ఎక్కువ కాలం ఉండడం క్షేత్రస్థాయిలో వాస్తవ పరిపాలన పరమైన వాస్తవికతో సీనియర్ బ్యూరోక్రాట్స్‌తో వాటి యొక్క సంబంధం లేకుండా పోతుంది. పదవీ కాలం వ్యవస్థ వారు ఫీల్డ్ మరియు వ్యక్తుల నుండి నిరంతర అభిప్రాయాన్ని పొందడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. అంటే కింది స్థాయిలో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్‌లో ఎలాగైతే మనం ఇల్లు నిర్మాణానికి పునాది వేస్తామో అలాగే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కింది స్థాయి నుంచి సెక్రటరీల యొక్క అనుభవం వాళ్ళ యొక్క అనుభవంతోనే ఇది పనిచేయబడుతుంది. అన్ని సమస్యలపై విస్తృత జాతీయ దృక్పథంతో సీనియర్ అనుభవజ్ఞులైన మరియు అధికారులను తమ సేవలో కలిగి ఉంటాయని వర్గ రాష్ట్రాలు కూడా ఈ యొక్క ప్రయోజనాన్ని పొందుతాయి. అంటే ఇక్కడ ఒక వస్తువు కొన్న తర్వాత తెలంగాణలో భువనగిరి దగ్గర ఇది యాదగిరి దగ్గర ట్రైన్ స్టేషన్. ఇక్కడ భూముల ధర తక్కువ, భూముల ధర ఎక్కువ, దాని యొక్క ఉపయోగాలు తక్కువ. కానీ అక్కడ అది యొక్క రూపకల్పన చేసింది, వాటిని అభివృద్ధి పరిచింది మాత్రం బ్యూరోక్రాట్స్. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెంచడం ఇది అది అంటూ భూమి రేట్లు పెరగడంతో అందరూ అయ్యో భూమి రేట్లు పెరుగుతున్నాయి, తక్కువ ధరలో కొనాలని మాకు కావాలి అంటారు. అయితే నిన్న ఆ యొక్క విధానాల రూపకల్పనలో మీరు మీ యొక్క కుటుంబ సభ్యులు చేత కానీ వాడి యొక్క స్కూల్కి వెళ్తున్న పౌరులు కానీ పర్మిషన్ తీసుకొని మన యొక్క పాఠం గురించి నెమరు వేయాల్సిందిగా లేకుంటే వాటిని 1-2 సార్లు చదవాల్సిందిగా కోరడమే. అయితే అసలు ఉద్దేశం నెరవేరుతుంది ఏంటంటే ఇది ఓవర్ బ్యూరోక్రటైజేషన్ అంటే అదనపు ఎక్కువ కంటే ఉండాల్సింది నలుగురైతే అక్కడ 10 మంది ఉంటారు. ఆ 10 మందికి చేయాల్సినంత పని అక్కడ ఉండదు. తర్వాత విభాగంలో ప్రకృతిలో నిపుణులైన వాటి గురించి మరియు వాటి ఏజెన్సీలు ఉంటాయి. ఏజెన్సీలు సెక్రటరియట్ అధికారులు మరియు సిబ్బంది మధ్య సంబంధాన్ని నెరవేరుస్తాయి. అయితే తర్వాత విభాగాలు ప్రకృతిలో నిపుణులైన ఎగ్జిక్యూటివ్లు, ఏజెన్సీలు మరియు సెక్రటరియట్ అధికారులు మరియు ఇతర సిబ్బంది మధ్య సంబంధాన్ని ఒక రూపురేఖలతో పాటు అంటే ఒక స్ట్రక్చర్గా వాటి ఎవరున్నారు, ఎవరికి ఉన్నారు, వాటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎంత ఉన్నారు,
వాళ్ళకందరికీ కూడా మనం వీలైతే చెప్తున్నాం, నువ్వు మాట్లాడితే మీ ఇంటి అడ్రస్ లేదు, చేయలేదు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఇవి చేయబడుతున్నామో అప్పుడు ఇది ఓవర్ బ్యూరోక్రేషన్ చేయబడుతుంది. దాన్ని దాన్ని మాతృ విధానాలకు రాని ఒక వ్యవస్థగా మనము చెప్పవచ్చు. ఇక సెక్రటరియట్ మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే కేంద్ర సచివాలయము మరియు కార్యనిర్వాహక శాఖ. ఇది వాటి మధ్య సంబంధం. సెక్రటరియట్ మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ కేంద్ర సచివాలయం మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ కార్యనిర్వాహకులు ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. ప్రభుత్వ విధానాల రూపకల్పనలో వీళ్ళే ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తారు. ఎవరు? కార్యదర్శులు. ఇది ప్రభుత్వ విధానములకు బాధ్యత వహించే వ్యక్తి కూడా ఈ యొక్క కార్యదర్శులు మాత్రమే. మరియు ఫీల్డ్ ఏజెన్సీ ఈ కార్యాలయంలో సంబంధిత అధికారంలో ప్రత్యేకమైన నిపుణత కలిగి ఉంటారు. వివిధ రకాలుగా మరియు వివిధ ప్రభుత్వాల విధానం మరియు ఉద్యోగ అవసరాలకు అనుగుణంగా కార్యశాఖ విధులను నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే కార్యనిర్వహణ ఏజెన్సీలు అటాచ్డ్ చేస్తాయి. ఆఫీస్ లేదా సబార్డినేట్ ఆఫీస్ లేదా డిపార్ట్మెంటల్ అండర్టేకింగ్స్ లేదా కార్పొరేషన్లు లేదా బోర్డు లేదా సొసైటీ కింద రిజిస్టర్ చేయబడి ఉండొచ్చు. అయితే ఇక్కడ ప్రభుత్వ విధుల నిర్వహణలో స్వతంత్ర మరియు ప్రత్యేక సంస్థలుగా పరిగణించబడింది. అయితే బ్రిటిష్ కాలం నుండి రెండింటినీ వేరు సంస్థలుగా పరిగణించారు. ప్రభుత్వ కార్యనిర్వాహక సంస్థలు పాలసీ అమలుకు సంబంధించినవి అయితే వీటి యొక్క రూపకల్పన చేస్తున్నప్పుడు అమల్లో అంటే విధాన రూపకల్పన అమల్లో ఇవి సాధారణ మరియు నిపుణుల యొక్క ప్రత్యేకతపై నమ్మకంపై ఆధారపడి విధాన రూపకల్పన చేసి అమలు చేయబడుతుంది. సాధారణవాదులు, విషయ నిపుణులు, స్పెషలిస్టులు వీటిని విషయం చెప్పారంటే స్పెషలిస్టులు అంటే డాక్టరేట్స్, ఇంజనీర్స్, లాయర్స్ మరియు టెక్నికల్ స్పెషలిస్టు. జర్నలిస్టులు అంటే పరిపాలకుడు, ఐఏఎస్ అధికారులు అంటే పరిపాలనలో ఉన్న అనుభవంతో వాళ్ళు చేస్తారు, వాళ్ళని పరిపాలన. స్పెషలిస్టులు అంటే లాయర్లు, ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు, ఎవరైతే సాంకేతికమైన పరిజ్ఞానం ఉంటుందో వాళ్ళని స్పెషలిస్టులు అంటారు. జర్నలిస్ట్ అంటే సాధారణ పరిపాలన అనుభవం ఉన్న వాళ్ళని పాలన అధికారులుగా మనకు తెలియజేయరు. పాలసీ ఏదైనా విధానము చేయాలంటే రూపొందించడం, దాన్ని అమలుపరిచే బాధ్యత కూడా ఈ యొక్క కేంద్ర సచివాలయం మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. అసలు విషయానికి వస్తే పూర్తిగా విఫలం కావడానికి కారణాలు మొత్తం పాలసీ మేకింగ్, పాలసీ ఎగ్జిక్యూషన్, పాలసీ మానిటరింగ్,
పాలసీ మూల్యాంకనం మరియు పాలసీలో ఇంక్రిమెంటల్ సవరణలు చాలా ఒకటి దాంట్లో ఒకటి ముడిపడి ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఎంటిటీకి ఏకైక ఏజెంట్గా పరిగణించబడుతుంది. అంటే పాలసీ విధాన రూపకల్పన వాటి యొక్క రూపరేఖలు ఎలా చేయాలా, వాటి ఏ విషయానికి వస్తుంది, ఈ విధానం చేస్తే ఎవరికి ఉపయోగపడుతుందనే విషయం కులకుశంగా చర్చబడుతుంది. సహకార సంబంధాన్ని సులభతరం చేయడానికి ఇక్కడ చర్చించబడే ఆరు నమూనాలు ఏదైతే సమాచారం ఉందో దాన్ని సులభతరానికి 6 మార్గాలని. నంబర్ 1, మంత్రిత్వ శాఖ మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ మధ్య పూర్తి విలీనం ఉండవచ్చు. విభాగాలు ఉదాహరణకు రైల్వే బోర్డు మరియు రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ, పోస్టల్ అండ్ టెలిగ్రాఫ్ బోర్డు మరియు కమ్యూనికేషన్ల మంత్రిత్వ శాఖ, వాణిజ్య శాఖ స్వభావం యొక్క పనిని చేపట్టే సంస్థలకు నమూనాను చాలా భారతదేశంలో అత్యధిక ఉద్యోగులు గల విభాగం వివిధ మంత్రిత్వ శాఖల్లో రైల్వే శాఖని అతిపెద్దమైన ఉద్యోగులు కలిగిన వాటి ఒక డిపార్ట్మెంట్ రైల్వే డిపార్ట్మెంట్. రైల్వే కార్యాలయం రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ పనిచేస్తుంది. అయితే ఇక్కడ రెండవది మంత్రిత్వ శాఖలోని సీనియర్ అధికారి కార్యనిర్వాహక విభాగం యొక్క అమ్మా క్లాస్లో నేను ఫోన్ చేస్తాం మళ్ళీ నేను చెప్తాం సరే. అయితే విధాన రూపకల్పనలో అధిపతిగా ఉంటాడు. ఈ విధానం అతను లేదా ఆమె ఎన్ని శాఖలో అదనపు కార్యదర్శిగా ఆ యొక్క సంబంధించిన డైరెక్టర్ లేదా జనరల్ ఇది ఒక రూపకర్త చేస్తుంది. ఇది ఒక రూపకల్పన చేసి వాటిని అమలుపరచడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. మంత్రిత్వ శాఖ కార్యశాఖ విభాగంలో విలీనం చేయబడింది. మంత్రిత్వ శాఖ కార్యశాఖలు విలీనం చేయబడుతుంది. ఉమ్మడి కార్యాలయం అంటే అటు రాజకీయ పరంగా ఇటు పాలన పరంగా రెండు ఒకే చోట ఉంటాయి. కార్యశాఖ విధులన్నింటినీ నిర్వహిస్తుంది. కార్యశాఖ యొక్క నిర్వహించేది కార్యదర్శి. అయితే ప్రజల ముసాయిదా పాలసీ ప్రతిపాదన సంబంధించి అధికారి ఒక్కొక్కసారి పరిశీలించి ఉంచడం జరుగుతుంది. దీని వలన ఖర్చులు మరియు సమయం కృషి ఆదా అవుతుంది. అంటే రెండు కార్యాలయం ఒకే చోట ఉండడం వల్ల సమయం ఆదా అవుతుంది, ఖర్చు ఆదా అవుతుంది అనేది చెప్పబడుతుంది. ఇది మూడోది అయిపోయింది. నాలుగోది వచ్చేసి మంత్రిత్వ శాఖ మరియు కార్యశాఖ విభాగం వేర్వేరు కార్యాలయాలను కలిగి ఉంటాయి. అయితే కార్యశాఖ కార్యాలయంలో ఒక సాధారణ ఫైల్ బ్యూరోను ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. ఐదోది వచ్చేసి మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క కార్యనిర్వాహక విభాగాలు వేర్వేరు కార్యాలయం మరియు ఫైల్ బ్యూరోలు కలిగి ఉంటాయి. అయితే కార్యనిర్వాహక కార్యాలయంలో ఒక సాధారణ ఫైల్ బ్యూరోను కలిగి ఉంటుంది. ఇవి అంటే నాలుగోది ఏంటిది, మంత్రిత్వ శాఖ మరియు కార్యనిర్వాహక విభాగం వేర్వేరు కార్యాలయాలు కలిగి ఉంటాయి. అయితే కార్యనిర్వాహక కార్యాలయంలో ఒక సాధారణ ఫైల్ బ్యూరోను కూడా కలిగి ఉంటాయి. ఐదోది మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క కార్యనిర్వాహక విభాగం వేర్వేరు కార్యాలయం మరియు ఫైల్ బ్యూరోలు కలిగి ఉంటాయి. అయితే కార్యనిర్వాహక కార్యాలయ అధిపతికి మంత్రిత్వ శాఖలో ఎక్స్ అఫీషియో హోదా ఇవ్వబడుతుంది. అంటే రాజకీయ కార్యాలయంలో ఇతనికి ఎక్స్ అఫీషియో ఉంటాడు, అంటే ప్రభుత్వం నియమించిన కార్యదర్శికి. అయితే టెక్స్టైల్ కమిషనర్ వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖలో ఎక్స్ అఫీషియో జాయింట్ సెక్రటరీగా ఏర్పడింది. ఫైళ్ళ యొక్క మంత్రిత్వ శాఖ అధిపతి యొక్క దానికోసం ఆమోదం కోసం వెళ్ళకపోవడంతో సమయం కూడా ఆదా అవుతుంది. అయితే ఆదా చేయడంతో పాటు పేపర్ వర్క్ కూడా గణనీయంగా ఆదా అవుతుంది. సంబంధిత అధికారి యొక్క ఎక్స్ అఫీషియో ఉనికి కారణంగా పాలసీ అప్పుడు ఆమోదించబడుతుంది
మరియు అదేవిధంగా సమర్థవంతమైన సమర్థవంతమైన పద్ధతిలో అమలు చేయబడుతుంది. మంత్రిశాఖ మరియు కార్యనిర్వాహక శాఖ సంస్థ రెండు వేరు కార్యాలు కలిగి ఉంటాయి మరియు వారి మధ్య సంప్రదింపులు స్వీయ నియంత్రణ లేఖల ద్వారా జరుగుతాయి. ఇది భారతదేశంలోని కేంద్ర మరియు రాష్ట్రాల స్థాయిలో అనుసరించే ప్రామాణికంగా ఇది పని చేయబడుతుంది. సంబంధిత అధికారి యొక్క ఎక్స్ అఫిషియో ఉనికి కారణంగా పాలసీ అంటే విధానం అప్పుడు ఆమోదించబడుతుంది మరియు మరియు అదే సమర్థవంతమైన పద్ధతిలో అమలు చేయబడుతుంది. ఆరోది వచ్చేసి మంత్రిత్వ శాఖ మరియు కార్యశాఖ రెండు వేరు కార్యాలను కలిగి ఉండడం మూలంగా పిన్ని నేను మళ్ళీ చేస్తాను పండి నీకు ఫోన్ చేస్తా చిన్ని ఇప్పుడే చేస్తాను కాల్ చేస్తాను మళ్ళీ. అయితే ఈ యొక్క ప్రతి నమూనాకు ఈ యొక్క 6 నమూనాల్లో ప్రతి నమూనాకు స్వంత ప్రయోజనాలు కలిగి ఉంటాయి. ప్రతికూలతో ఉన్నాయి. ఒక నిర్దిష్ట విధానానికి సముచితాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. సందర్భానుసారించి మారుతూ ఉంటాయి. అనుసరించాలి. నమూనాకు సంబంధించి మరియు వేగవంతుల నియమాలు నిర్దేశించబడుతుంటాయి. అయినప్పటికీ సంపూర్ణమైన కార్యాలయ విధానంలో ఇది ఎంతగానో ఉపయోగకరం ఉంటాయి. అయితే ఈ యొక్క కేంద్ర సచివాలయం అంచనాగా అయితే ఏఆర్సి 1 ప్రకారం అంటే ఏఆర్సి 1 ప్రకారం సమతుల్యత మరియు మరియు స్థిరత్వం మరియు కొనసాగింపును ఆమోదించడం జరిగింది. ఇది కేంద్రంగా పనిచేయడమే కాకుండా మంత్రిత్వ శాఖల మధ్య సమన్వయాన్ని కూడా సులభతరం చేస్తుంది. అయితే నేడు సచివాలయం అనవసరమైన పనులతో నిండిపోయింది మరియు చాలా వరకు పనికిరాని మరియు అధిక సిబ్బందితో కూడింది. పని లేని వాడికి అక్కడ ఒక సంస్థలో అధిక సిబ్బంది ఏర్పడేది. దాని దీని వలన విస్మయం మరియు ఆలస్యం మరియు నాణ్యత క్షీణిస్తుంది. విస్మయం నాణ్యత లేస్తుంది, ఆలస్యం అవుతుంది. మంత్రివర్గ కార్యాలయం మరియు కార్యనిర్వాహకుల మధ్య సంభాషణ ద్వారా పని సంబంధించిన ప్రాధాన్యత ఇస్తే అప్పుడు కఠినమైన మరియు ఉద్రిక్తతో కూడిన సంబంధాన్ని పరస్పరం సహకరించేందుకు ఉపయోగపడుతుందని తెలియజేయబడుతుంది. ఇక మన యొక్క ముగింపు ఇది కేంద్ర సచివాలయం సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ యొక్క ముగింపు. కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని అన్ని మంత్రిత్వ శాఖలకు ఏం చెప్తారంటే కొన్నిసార్లు ఈ యొక్క కేంద్ర సచివాలయంలో ఉద్రిక్త కూడా చోటు చేసుకుంటుంది. కొన్నిసార్లు ఉద్రిక్త కూడా చోటు చేసుకుంటుంది. కార్యాలయము మరియు కార్యనిర్వాహకుల మధ్య సంభాషణలో పని సంబంధిత ప్రాధాన్యత ఒకసారి కఠినమైపోతుంది. వాటి మధ్య ఉద్రిక్త ఏర్పడుతుంది. నువ్వెందుకు చేయలేదు, నువ్వు చేయి, మాది చేయాలని ఉంటుంది. ఇది దాని యొక్క పని గురించి చెప్పాము. తర్వాత ఇక్కడ ముగింపులో ఏముందంటే కేంద్ర సచివాలయంలోని అన్ని మంత్రిత్వ శాఖలు మరియు విభాగాలు పరిపాలనా కార్యాలయంలో కేంద్ర సచివాలయం మంత్రిత్వ శాఖలు మరియు శాఖలు రాజకీయంగా మంత్రి మరియు పరిపాలనా పరంగా కార్యదర్శుల చేత అధిపతి ఉంటాడు. ప్రతి కార్యదర్శికి వచ్చేది అంటే చీఫ్ సెక్రటరీ ఎలాగైతే రాష్ట్రం ఉంటాడో అందులోనే కేంద్ర క్యాబినెట్ సెక్రటరీ ఉంటాడు. కేంద్ర సచివాలయానికి ఒక కేంద్ర సచివాలయ కార్యదర్శి ఉంటాడు. ఆ కార్యదర్శి ఆ సచివాలయం యొక్క కార్యక్రమాల నిర్వహణ, ఆ యొక్క పరిపాలన కార్యనిర్వహణ యొక్క బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తాడు. ఈ యొక్క పాఠంలో సెంట్రల్ సెక్రటరీ యొక్క సంస్థ నిర్మాణం చెప్పాను. వాటి యొక్క విధులు, దాని యొక్క పాత్ర మీకు పరిచయం చేయబడింది. పదవి కాలం వాళ్ళు ఏమంటారు చెప్పారు, పదవి చెప్పాను కదా. ఇందులో సీనియర్ పోస్ట్ అధికారులు ఉంటారు. ఈ ఉన్నతమైన అధికారులు ఎవరుంటారంటే 65 సంవత్సరాలు అయితే కేంద్ర ఉన్నత అధికారులు, 62 సంవత్సరాలు లేకుంటే ఆ పదవిలో వాళ్ళు రిటైర్ అయ్యే ముందు 2-3 సంవత్సరాల ముందు ఆ యొక్క ఉన్నత పదవులను కార్యదర్శుల పదవులను చేపడతారు.
కాబట్టి కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఇది పదవీ కాలం వ్యవస్థ సెక్రటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీల సంబంధం కూడా ఈ ఇంట్లో మీకు చెప్పగలను. ఇంతటితో నా యొక్క ఉపన్యాసం ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను. నమస్కారం.
BPYC আজি আমি চ্যাপ্টার 17 বুদ্ধিজম চ্যাপ্টার 2 টু আলোচনা কৰিম এইটোতে মেইনলি কি চ্যাপ্টার স্ট্রাকচার অফ অবজেক্টিভ ইন্ট্রোডাকশন তাৰপিছত বৈভাষিকা এন্ড স্বতন্ত্রিকা স্কুলস যোগাকারা স্কুলস অফ বুদ্ধিজম মাধ্যমিকা স্কুলস আৰু মেটাফিজিক্যাল ভিউ অফ দ্য বুদ্ধিজমৰ যিমান স্কুল আছিল এইখিনি লৈ আলোচনা তাৰপিছত শূন্যবাদা এন্ড মাধ্যমিকাস তাৰপিছত উপসংহাৰ এইটোতো মেইনলি বুদ্ধিজম পার্ট 2 মানে গৌতম বুদ্ধদেৱ থকা অৱস্থাত যিখিনি আছিলে সেইটোৰ থকা তেওঁৰ আফটাৰ বুদ্ধৰ পিছত যিবোৰ স্কুল বা যি সিস্টেমবোৰ চেঞ্জ হৈছিলে এইবিলাক লৈ এইটো চ্যাপ্টাৰতে মেইনলি আলোচনা সো আমি আগৰ চ্যাপ্টাৰটোত অলপ মেইন পয়েন্টছখিনি কৈ দিওঁ যিবিলাক এইটো আগৰ চ্যাপ্টাৰত আছিলে ৰিলেটেড এইটো চ্যাপ্টাৰৰ লগত সাপোজ বুদ্ধ দৰ্শনৰ প্ৰতিষ্ঠাতাই হৈছিলে কোন গৌতম বুদ্ধ আৰু বুদ্ধই তেওঁৰ উপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ কৰি থৈ নোযোৱাৰ বাবে এই দৰ্শনত কোনো মূল গ্ৰন্থ পোৱা নাযায় সো বৌদ্ধ দৰ্শনৰ সাৰমৰ্ম তিনিখন পিটকত পোৱা যায় আৰু সেই পিটক তিনিখন হৈছে বিনয় পিটক তাৰপিছত সূত্ত পিটক আৰু অভিধৰ্ম পিটক সো তাত্ত্বিক অৰ্থত বুদ্ধদেৱ দাৰ্শনিক আখ্যা দিয়াটো উচিত নহয় যেহেতু বুদ্ধদেৱে দাৰ্শনিক আলোচনাবোৰতকৈ নৈতিক চৰিত্ৰ গঠনৰ জৰিয়তে কেনেদৰে দুখ বা যন্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পৰা যায় সেইটো বিষয়ে বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰিছিলে সো মানৱ জীৱন দুখেৰে পৰিপূৰ্ণ আৰু এই দুখ কি যন্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পৰা যায় কাৰণে তেওঁলোকে বিস্তাৰিত ইয়াতে আলোচনা কৰি দিছিলে সো নৈতিক চৰিত্ৰ গঠনৰ জৰিয়তে কেনেদৰে দুখ যন্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পৰা যায় সেই বিষয়ে বিস্তাৰিতভাৱে এইটো চ্যাপ্টাৰতে আলোচনা কৰা হৈছিলে তো সো মানৱ জীৱন দুখেৰে পৰিপূৰ্ণ এই দুখ উপশমৰ বাবে গৌতম বুদ্ধদেৱে কি কৰিছিলে 4 ধৰণৰ আৰ্য সত্য দাঙি ধৰিছিলে আৰু সেই আৰ্য সত্যসমূহ হ'ল দুখৰ কাৰণ তাৰপিছত দুখৰ নিবৃত্তি আৰু দুখ নিবৃত্তিৰ উপায় সো দুখ নিবৃত্তিৰ উপায় স্বৰূপে বুদ্ধদেৱে অষ্টাংগিক মাৰ্গ আগবঢ়াইছে আৰু সেয়াই হৈছে ক্ৰমে সম্যক দৃষ্টি সম্যক সংকল্প সম্যক ব্যাগ সম্যক আজীৱ সম্যক কৰ্মান্ত আৰু সম্যক ব্যায়াম সম্যক স্ত্ৰী আৰু সম্যক সমাধি সো এইখিনি আছিলে বুদ্ধদেৱৰ তেওঁ এইখিনি চলি থকা অৱস্থাতে তেওঁ এইখিনি দাঙি ধৰিছিলে আৰু বুদ্ধদেৱে জীৱনৰ পৰম যি পুৰুষাৰ্থক এইটো নিৰ্বাণ আখ্যা দিছিলে তেওঁ নিৰ্বাণৰ জৰিয়তে এইখিনি কৰিছিলে এট দ্য এজ অফ 35 তেওঁৰ যেতিয়া বয়স থাকে তেতিয়াই তেওঁ নিৰ্বাণটো আখ্যা দিছিলে আৰু নিৰ্বাণটো মানে কি হৈছিলে নিৰ্বাণ হৈছে জাগতিক যিমান দুখ কষ্ট বা ৰাগ দেশ এইবোৰৰ আদিৰ পৰা মুক্তি প্ৰাপ্ত কৰিবৰ কাৰণে এটা অৱস্থা আৰু তেওঁ এই দুই প্ৰকাৰ নিৰ্বাণৰ ব্যাখ্যা কৰিছিলে নিৰ্বাণ আৰু মহানিৰ্বাণ সো এই জীৱনতে ব্যক্তিয়ে যি মুক্তি লাভ কৰে তাক নিৰ্বাণ বোলা হয় আৰু নিৰ্বাণ প্ৰাপ্ত জীৱী মৃত্যুত মহানিৰ্বাণ লাভ কৰে সো বুদ্ধদেৱ যদিওবা প্ৰত্যক্ষভাৱে দাৰ্শনিক আলোচনাৰ লগত জড়িত নাই তথাপিও তেওঁৰ নৈতিক উপদেশসমূহৰ অন্তৰালত প্ৰধানতকৈ অন্তৰ্নিহিত যি এই 4টা দাৰ্শনিক তত্ত্ব অন্তৰ্নিহিত হৈ থকা দেখা গৈছিলে আৰু সেই দাৰ্শনিক সিদ্ধান্তকেইটা হৈছিলে প্ৰতীত্ব সমুৎপাদ তাৰপিছত কৰ্মনীতি আৰু ক্ষণিকত্ববাদ আৰু অনাত্মবাদ সো প্ৰতীত্ব যি সমুৎপাদৰ মতে কোনো কাৰ্য বিনা কাৰণত ঘটিব নোৱাৰে আৰু প্ৰতীত্ব সমুৎপাদৰ অৰ্থ হৈছে এটা বস্তু বৰ্তমান থাকিলে যি কোনো অন্য এটা বস্তুৰ আবিৰ্ভাৱ হয় দ্যাট মিন্স হোৱাট সমুৎপাদ সো কৰ্মনীতিৰ জৰিয়তে বুদ্ধদেৱে মত দাঙি ধৰিছিলে যে ব্যক্তিৰ বিভিন্ন জীৱনৰ মাজত যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰে কৰ্মই আৰু আকৌ ক্ষণিকত্ববাদৰ মতে এই জগতৰ কোনো বস্তু নিত্য নহয় অৰ্থাৎ জাগতিক সকলো বস্তু অনিত্য তথা পৰিৱৰ্তনশীল আৰু এই ক্ষণিকত্ববাদৰ ওপৰতেও বুদ্ধদেৱৰ অনাত্মবাদ প্ৰতিষ্ঠিত সো এই বস্তুখিনি তেওঁ জীয়াই থকা সময়তে এইবোৰ চলি আছে বাট আফটাৰ এজ 40 যেতিয়া তেওঁ পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গ'লে তাৰপিছত কি হ'ল তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ স্কুলবিলাক অলপ চেঞ্জ হ'ল আৰু এইবোৰো আমি এতিয়া মেইনলি আলোচনা কৰিম সো এইটো চেপ্টাৰতে আমাৰ মেইনলি লক্ষ্যখিনি হ'ল কি বুদ্ধিজম
as propounded by Gautam Buddha হ'ল pragmatic আৰু practical আৰু chief aim of all Buddha's philosophy was to find a way out of sufferings. So তাৰ কোনো indulge বা an extract এইবোৰ metaphysical arguments একো change হোৱা নাই। তাতে হ'ল কি বৈভাষিকা আৰু স্বতন্ত্ৰিকা schools, Yogacara school of Buddhism, Madhyamika schools, metaphysical view of the school of Buddhism. Mainly বৈভাষিকা and স্বতন্ত্র বুদ্ধৰ মাজত কি হৈছিলে দুটা পাৰ্ট হৈ গৈছিলে এটা হ'ল হীনায়ন এণ্ড মহায়ন চ' হীনায়নৰ মাজত বৈভাষিকা এণ্ড স্বতন্ত্ৰিকা স্কুলছ আহি গ'ল আৰু Yogacara schools of Buddhism আহি গ'ল চ' মাধ্যমিকা স্কুলছো আহি গ'ল তো হীনায়নৰ মাজত বেলেগ হ'ল আৰু মহায়নৰ মাজত বেলেগ আহি গ'ল হীনায়নৰ মাজত হ'ল বৈভাষিকা এণ্ড স্বতন্ত্ৰিকা এণ্ড মহায়নৰ মাজত আহিলে মাধ্যমিকা এণ্ড Yogacara চ' এইখিনি আছিলে হীনায়ন আৰু গোটেই তেওঁৰ স্কুলবিলাকৰ মাজত মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট স্কুলছ এইখিনি আছিলে চ' জ্ঞান লাভৰ পিছতে বুদ্ধই তেওঁৰ 5জন বন্ধুক তেওঁৰ প্ৰথম উপদেশ দিছিল যে যাক ধৰ্মচক্ৰ প্ৰৱৰ্তন বা আইনৰ চকা তৈয়াৰ কৰা বুলি কোৱা হয় চ' লাহে লাহে শিষ্যৰ সংখ্যা বাঢ়ি আহিলে আৰু তেওঁলোকে নতুন যি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা মিছনাৰী হৈ পৰিছিলে যি তেওঁৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ পৰা যি সমাজৰ এটা চেঞ্জ আহিব পাৰে এই চেঞ্জৰ জৰিয়তে মেবি সমাজত এটা সুস্থ চিন্তাধাৰা আহি পেলাই গোটেইখিনি এটা উন্নত হ'ব পাৰে চ' বুদ্ধৰ শিক্ষা সময়ৰ লগে লগে ব্যাপকভাৱে বিয়পি পৰে আৰু অৱশেষত বিশ্ব ধৰ্মলৈ পৰিণত হয় চ' যেতিয়াই বুদ্ধই তেওঁৰ দেউতাকৰ আদালতলৈ গৈছিলে আনকি তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰো তেওঁৰ শিষ্য হৈছিলে তেওঁৰ প্ৰিয় শিষ্য আনন্দ তেওঁৰ পৰিষদ আৰু নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পিছত বুদ্ধৰ যি এই 80 বছৰ বয়সতে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু এইটোৰ পিছতে তেওঁৰ বিভিন্ন এটা কাউন্সিলৰ নিচিনা চেঞ্জ হৈছিলে সাপোজ তেওঁৰ নিৰ্বাণটো বনাইছিলে 35 ইয়াৰ্ছত যেতিয়া এচিভ কৰিছিলে নিৰ্বাণ তাৰপিছত যেতিয়া 183 BC বিফৰ খ্ৰীষ্ট তেতিয়া তেওঁ এইটো তেওঁৰ মহা বেলেগ এটা কাউন্সিল হৈছিলে আৰু এই কাউন্সিলত মুখ্য আছিলে মহাকাশ্যপ বুলি এজন তেওঁ আছিলে মহাকাশ্যপ তাৰপিছত 300 BCত গৈখিনি তেতিয়াহে অলপ বস্তুবোৰ চেঞ্জ হৈছিলে স্কুলবিলাক এইবিলাক কৰা হৈছিলে যাতে বুদ্ধ জীয়াই থকা সময়ত যিবোৰ তেওঁ মেইনলি যি আমাক উপদেশ বা আমাৰ জীৱন যাপনলৈ যিবোৰ থাকিবৰ কাৰণে যি উন্নত ব্যৱস্থা বা যিবোৰ কৰি গৈছিলে এই বস্তুখিনি যাতে সদায় জীয়াই থাকিব পাৰে সেইটো কাৰণে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত বাকি যিবিলাক কাউন্সিলৰ নিচিনা এটা বনোৱা হৈছিলে এটা যেনেকা কনষ্টিটিউশ্যন হৈছে তেনেকা তেতিয়া আৰু কাউন্সিলৰ নিচিনা বনোৱা হৈছিলে আৰু এই কাউন্সিলৰ মতে তেওঁ 483 তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত প্ৰথম যিটো বুদ্ধ কাউন্সিল হৈছিলে সেইটো কাউন্সিলৰ মেইন আছিলে মহাকাশ্যপ বুলি এজন তেওঁ আছিলে মেইন তাৰপিছত আকৌ অলপ কেইদিনমান পিছত এইবোৰ বস্তু চেঞ্জ হোৱাৰ পিছত 380 BCত আকৌ সেকেন্ড বুদ্ধ কাউন্সিল বহিলে 380 বিফৰ খ্ৰীষ্ট আৰু তেতিয়া তেওঁ তাতে মেইন আছিলে সবাকামি বুলি এজন তেওঁ আছিলে মেইন কাউন্সিলৰ তাৰপিছত সেম এইটোতো সেকেন্ড কাউন্সিলত যিবোৰ হৈছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ মিটিঙত বা তাক ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে তাতেও অলপ চেঞ্জেছ আহিলে আৰু তাৰপিছতো অলপ ডিভিশ্যনো আহি গ'ল এইবিলাক ডিভিশ্যনৰ কাৰণে পিছত গৈ আকৌ 250 BCত আকৌ থাৰ্ড বুদ্ধ কাউন্সিল হ'ল আৰু এই থাৰ্ড বুদ্ধ কাউন্সিলত তাতে টিছা বুলি এজন তেওঁ হ'ল মেইন টিছা বুলি তিনিটা কাউন্সিল অলৰেডি চেঞ্জ হ'ল আৰু এইখিনিতে তেওঁৰ যি মেইনলি বিষয়বস্তুখিনি এইখিনিহে দিয়া হৈছিলে তো তাৰপিছত মহায়ান বুদ্ধৰ যি তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো ডিভিশ্যন হৈছিলে এইটো গুচি গ'ল মহায়ান আৰু হীনায়নৰ মাজত ডিভিশ্যন হৈ পেলাই তাতে মানে এটা বস্তুৰ নিচিনা মানে ধৰ্ম যিবিলাক পুস্তক বা গ্ৰন্থ আছিলে এই গ্ৰন্থবোৰৰ মাজতে ডিভিশ্যন হৈ গ'ল যেনেকা দুটা পাৰ্ট কৰা হৈছিলে এটা পাৰ্টত কিছুমান গ্ৰন্থ আৰু এটা পাৰ্টত কিছুমান এনেকা পুস্তক বহি এইবোৰ ৰখা হৈছিলে
সো এই দুটাকে নাম দিয়া হৈছিলে মহায়ান আৰু হিনায়ান। সো মহায়ান মহায়ান আক্ষৰিক অৰ্থ হৈছে মহান জাহাজ আৰু হিনায়ান হৈছে সৰু জাহাজ। অৱশ্যে হিনায়ান নামটো নিশ্চয় মহায়ান চিন্তাবিদ প্ৰস্তুত কৰিছিলে, কিয়নো হিনায়ান অৰ্থ হৈছে নিম্ন আৰু তেওঁলোকে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ আন সম্প্ৰদায়টোক তেওঁলোকৰ নিজৰ তুলনাত কম বুলি অভিহিত কৰিছিলে। সো বুদ্ধ ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰা মৌলিক যি সত্যবোৰ আধ্যাত্মিক বা ধৰ্মীয় নহয়, বৰঞ্চ মানসিক। অৱশ্যে বুদ্ধৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁলোকে অনুগামীসকলে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তৰ্কত অধিক আগ্ৰহী হৈছিলে আৰু বুদ্ধৰ জ্ঞান আছিলে নিৰ্ভৰশীল উৎপত্তি বা প্ৰতিভা সমুৎপদ। সো জ্ঞান যাৰ ওপৰত 4টা নোবেল সত্য নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। থেৰাবাদা হিনায়ান বুদ্ধসকলে দাবী কৰিছিলে যে তেওঁলোকক বুদ্ধৰ প্ৰকৃত অনুগামী। ইয়াতে আমি থেৰাবাদা আৰু হিনায়ান এইখিনি লৈ অলপ দুটা লাইনকে এক্সট্ৰা। সাপোজ ইয়াতে হিনায়ান যিসকল হিনায়ানৰ আণ্ডাৰতে আছিলে এই ব্যক্তিসকলকে থেৰাবাদা বুলি কোৱা হৈছিলে, কিন্তু থেৰাবাদা ডেট মিনছ হোৱাট হিনায়নে হয়। সো থেৰাবাদা হিনায়নৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সতে থেৰাবাদা লোকসকলে আছিলে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে প্ৰকৃত অনুগামী বুদ্ধৰ প্ৰকৃত অনুগামী হৈ আছিলে। সো মহায়ান আৰু হিনায়নত হিনায়ন বস্তুটো প্ৰকৃতপক্ষে আছিলে অৰ্থডক্স কমপ্লিট, মহায়ান লিবাৰেল। তাৰপিছত হিনায়নৰ মেইন আছিলে অনুগামী আছিলে কোন অশোকা আৰু মহায়ানত আছিলে কনিষ্কা। সো ইয়াতে এটা মানে হ'ল লেজাৰ ভেহিকুল, অলৰেডি ক'লো আমি সৰু জাহাজখন হয়, আৰু গ্ৰেটাৰ ভেহিকুল হ'ল মহায়ান। সো ইয়াতে এটা ফৰ্মেল যি মেইনলি তেওঁলোকে হিনায়নত পালি লেংগুৱেজ, হিনায়নৰ গোটেইসকলে পালি লেংগুৱেজটো ইউজ কৰিছিলে আৰু মহায়ানত ইউজ কৰিছিলে সংস্কৃত। সো আমি বুদ্ধৰ কিছুমান ইণ্ডিভিজুৱেল চেলিব্ৰেশ্যন আছিলে, যিবোৰ হিনায়নৰ যিসকল আছিলে তেওঁলোকে ইণ্ডিভিজুৱেল যি চেলিব্ৰেশ্যন আছিলে এইখিনি থ্ৰু মেডিটেশ্যন এণ্ড চেল্ফ ডিচিশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছিলে। বাট মহায়ানৰ গোটেইসকল উইথ দ্য হেল্প অফ বুদ্ধছ বা বুদ্ধিষ্ট সত্বা এইখিনিৰ ওপৰতে হৈ আছিলে। সো হিনায়ন আৰু মহায়ানৰ মাজত এইখিনি ডিফাৰেঞ্চ আছিলে। আৰু অলপো ডিফাৰেঞ্চ আমি ধৰিব পাৰোঁ। তেওঁলোকে বিলিভ কৰিছিলে অৰিজিনেল যি টিচিং অফ বুদ্ধ এইটোত, আৰু বাট বিলিভ ইন হেভেনলিনেছ অফ বুদ্ধ, আৰু মহায়ানত আছিলে হেভেনলিনেছ অফ বুদ্ধৰ যিখিনি এইখিনি। সো এইসকলৰ লগতে যিবোৰ কিছুমান বস্তু যিবোৰ হিনায়ন আছিলে সিহঁতে গুচি গ'ল চাউথ ইণ্ডিয়া অফ যেনেকা শ্ৰীলংকা বাৰ্মা এইটো চাইডত, আৰু যিবিলাক মহায়ান আছিলে তেওঁলোকে চাইনা, কোৰিয়া, তাৰপিছত জাপান এইবোৰতে পাৰ্ট হৈ গ'ল। সো মেইনলি হিনায়ন আৰু মহায়ানতে পাৰ্ট হৈ গ'ল। তো হিনায়নৰ মাজত আকৌ দুটা ভাগ আহি গ'ল। ফাৰ্ষ্টত হিনায়ন মহান হোৱাৰ পিছত আকৌ হিনায়নৰ মাজত সিহঁতে দুটা ভাগ কৰি দিলে, যেনেকা ভাইবেশিকা এণ্ড স্বতন্ত্ৰিকা। ভাইবেশিকা এণ্ড স্বতন্ত্ৰিকা এই দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিলে। সো এইখিনি আছিলে হিনায়নৰ অন্তৰ্ভুক্ত। এতিয়া ভাইবেশিকা এণ্ড স্বতন্ত্ৰিকা স্কুলছ যিবিলাক বিশেষত্বভাৱে হিনায়ন যি সৰ্ব বৈষ্ণৱ বুলি কোৱা হয়, হিনায়ন সৰ্বৈশ্বদন্য বুলি কোৱা হয়। তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে মন বস্তুবোৰৰ প্ৰতি সচেতন আৰু মানসিক নহয়, বস্তুবোৰৰ বিষয়ে আমাৰ দৃষ্টি নহয়, কিন্তু কেৱল এটা আৱিষ্কাৰ। সো বস্তুবোৰ আমাক দিয়া হয়, আৰু হিনায়ন চিন্তাবিদ বা সৰ্বাস্তিবেদাংশৰ বাহিৰতো জ্ঞানৰ পৰা স্বতন্ত্ৰভাৱে বস্তু অস্তিত্বৰ বিশ্বাস কৰে, যদিও বুদ্ধ ধৰ্মৰ সাধাৰণ পথ অনুসৰি
বস্তুবোৰ খন্তেকীয়া হিচাপে ধাৰণা কৰা হয়। বাস্তৱবাদৰ ওপৰতেই তেওঁলোকৰ স্থিতিৰ সন্দৰ্ভত বৈভাষিকা দৃষ্টিভংগী আৰু স্বতন্ত্ৰিকা দৃষ্টিভংগীৰ পৰা পৃথক। বৈভাষিকা ধৰি ৰাখো যে বস্তুবোৰ পোনপটীয়াকে অনুভৱ কৰা হয়, আৰু স্বতন্ত্ৰিকা ধৰি ৰাখে যে সেইবোৰ জনা যায়। যিহেতু মমেণ্টাৰীনেছ মতবাদ অনুসৰি বস্তুবোৰ সেইবোৰ অনুভৱ কৰাৰ সময়ত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে, অন্যথাই বস্তুবোৰ কমেও দুটা মুহূৰ্তৰ বাবে থাকিব লাগিব, আৰু এটা যেতিয়া তেওঁলোকে উদ্দীপনা হিচাপে কাম কৰিছিলে আৰু আনটো যেতিয়া সেইটো প্ৰকৃতভাৱে আৰু অনুভৱ কৰা হয়। হীনায়নৰ যি শ্ৰীবাষ্ণ সৰ্বসৈন্যস্বৰ বুলি এইখিনি কোৱা হৈছিলে, আৰু বাস্তৱবাদৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ এইটো যি স্থিতিৰ সন্দৰ্ভত বৈভাষিকা দৃষ্টিভংগী স্বতন্ত্ৰিকা দৃষ্টিভংগীৰ পৰা পৃথক। বৈষ্ণৱৰিকাজ ধৰি ৰাখো যে বস্তুবোৰ পোনপটীয়াকে অনুভৱ কৰা হয়, আৰু স্বতন্ত্ৰিকাজ ধৰি ৰাখে যে সেইবোৰ পৰোক্ষভাৱে জনা যায়। যিহেতু মমেণ্টাৰীনেছ মতবাদ অনুসৰি বস্তুবোৰ সেইবোৰ অনুভৱ কৰাৰ সময়তো উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে, অন্যথাই বস্তুবোৰৰ কমেও দুটা মুহূৰ্তৰ বাবে থাকিব লাগিব। এটা যেতিয়া তেওঁলোকে উদ্দীপনা হিচাপে কাম কৰিছিলে, আৰু আনটো যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰকৃতভাৱে অনুভৱ কৰা হয়। বস্তুবোৰ পোনপটীয়াকে জনাজাত বা বৈশেষিকাজৰ মধ্যৱৰ্তী মানসিক মাধ্যমটোক বৰখাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দৰাচলতে বৈভাষিকা স্বতন্ত্ৰিকা দৃষ্টিভংগীক সমালোচনা কৰি কয় যে ই অভিজ্ঞতাৰ বিপৰীতে, আৰু লগতে ধাৰণাটো নিজেই অনুমানৰ বিষয়ে কৰিব নোৱাৰে। যিহেতু ধাৰণা অবিহনে অনুমান থাকিব নোৱাৰে, সমালোচনাটোতো শুদ্ধ নহয়, কিয়নো স্বতন্ত্ৰিকা অনুসৰি বস্তুটোৰ অস্তিত্ব অনুমানৰ বিষয় নহয়, কেৱল বুজোৱাই যে বস্তুটো পৰোক্ষভাৱে জনা যায়। তেওঁলোকে এইটো কেৱল জনপ্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰতহে এটা ব্যাখ্যা দিছে। এতিয়া হীনায়নৰ ফলোৱাৰ্ছ তেওঁলোকে মেইনলি চেলভেশ্যন বুলি কওঁ আমি যিটো মুক্তি, তেওঁলোকে মেইনলি মুক্তিটো ফলো কৰিছিলে। ডিড নট বিলিভ ইন ভক্তি এণ্ড আইডিয়েলছ। তেওঁলোকে আইডিয়েলছত আৰু ভক্তিত বিৰে। Also they do not believe in worship, but later divide into two. এটা হল and এটা হল স্বতন্ত্ৰিকা। এতিয়া বৈশেষিকা আৰু স্বতন্ত্ৰিকা সিহঁতে এইটো স্কুলত বিলিভ কৰে যে বৈশেষিকা তেওঁলোকে ৰিয়েলিষ্টিক এণ্ড বিলিভ দ্য ড্ৰামা, তেওঁলোকে মেইনলি ৰিয়েলিষ্টিক হয়, আৰু যিবোৰ পাষ্ট প্ৰেজেণ্ট ফিউচাৰ যিবোৰ ড্ৰামা আছিলে এইবোৰ তেওঁলোকে বিলিভ কৰে। বাট স্বতন্ত্ৰিকা তেওঁলোকে they accepts only the selfishness of persons but not the selfishness of phenomena. তেওঁলোকে অনলি কি কৰে, selfishness of person যিবিলাকৰ এইটোহে বিলিভ কৰে, the phenomenon টো বিলিভ নকৰে। বাট বৈভাষিকাই আকৌ তেওঁলোকে ৰিলেটিভ ট্ৰুথ হ'ল which cannot be broken down into parts. তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে এইটো কেতিয়াও টুকুৰা টুকুৰি হৈ পাৰ্টছ নহব। বাট
Swatantrika accepts the belief that objects are indirectly perceived. Vaisheshika believe করে যে objects are directly perceived, but Swatantrika believes that objects are indirectly perceived. Vaisheshika followed কি করে মহাবিভাষা সূত্র, but সিহঁতে did not follow. Swatantrika did not follow the Mahavibhashika Sutra. So there are some differences between the two. Vaisheshika's beliefs always realistic and maximum কি করে present believe the drama of past, present and future, but Swatantrika does not believe the objects are indirectly perceived. So Swatantrika believed it only momentary যিবোৰ এইটোহে just যিটো moment এইটোহে believe কৰে, but they did not believe the past, present or the related of past, present or future. They did not believe it. So mainly Vaisheshika's and Swatantrika's schools or এইটোহে main বিশেষত্ব আছিলে। আৰু এইখিনিৰ মাজতে গৌতম বুদ্ধজী তেওঁৰ মেইন এটা মন্ত্ৰ দিছিলে, hope all of you know it. The মন্ত্ৰটো কি আছিলে? বুদ্ধং শৰণং গচ্ছামি, সংঘং শৰণং গচ্ছামি, ধৰ্মং শৰণং গচ্ছামি. That means what? বুদ্ধং শৰণং গচ্ছামি means মানে বুদ্ধ is always those who are I take refuge in the Buddha. That means what? Buddhang Saranang Gacchami. That means what? I take refuge in the Buddha. In the Buddha. So Buddhang Saranang Gacchami এইটো আছিলে ৰুল যে আমি কি কৰো বুদ্ধৰ যিবিলাক নীতি নিয়ম আছে আমি বুদ্ধৰ হুকুম মানিবৰ কাৰণে আমি ৰেডি হৈ আছো. That means what? Buddhang Saranang Gacchami as in front of Buddha, as we think that the Buddha is in our front. So বুদ্ধদেৱে আমাক দিয়া বস্তুবোৰ আমাক দিয়া হৈছিলে আৰু হিনায়ন চিন্তাবিদ বা সৰ্বত্ৰৰ বাহিৰতো আৰু জ্ঞানৰ পৰা যি স্বতন্ত্ৰভাৱে বস্তু অস্তিত্ব বিশ্বাস কৰে, যদিও বুদ্ধ ধৰ্মৰ সাধাৰণ পদ অনুসৰি বস্তুবোৰ খন্তেকীয়া হিচাপে ধাৰণা কৰা হয়, তেনেহলে বাস্তৱবাদৰ ওপৰতো তেওঁলোকৰ স্থিতিৰ সন্দৰ্ভত বৈবেশিকা দৃষ্টিভংগী আৰু স্বতন্ত্ৰিকা দৃষ্টিভংগীৰে হোৱা পৃথক। So বৈবেশিকাজ ধৰি ৰাখো যে বস্তুবোৰ পোনপটীয়াকে অনুভৱ কৰা হয় আৰু স্বতন্ত্ৰিকাজ ধৰি ৰাখে যে সেইবোৰ পৰোক্ষভাৱে জনা যায়, যেহেতু মোমেন্টাৰিনেছৰ মতবাদ কৰিলেহে একো বস্তুবোৰ সেইবোৰ অনুভৱ কৰাৰ সময়ত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে, অন্যথাই বস্তুবোৰ কমেও দুটা মুহূৰ্তৰ বাবে থাকিব লাগিব, এটা যেতিয়া তেওঁলোকে উদ্দীপনা হিচাপে কাম কৰে আৰু সেইবোৰে প্ৰকৃত অনুভৱ কৰা হয়। So these are the Vaisheshika and Swatantrita schools. So বুদ্ধৰ মাজত এই দুখন স্কুল বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে। বাকি Yurganara schools of Buddhism and Madhyamika schools of Buddhism এইখিনি important, but these are something separate from that. First place of is that what? Hinayan, the types of Hinayan. First বিলাক কি হল? The types of Hinayan. And then
সো বস্তুবোৰ পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াতে জনাজাত বৈবেশিকাজৰ মধ্যৱৰ্তী মানসিক যি মাধ্যমটোক বৰ্খাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়, দৰাচলতে বৈবেশিকা স্বতন্ত্ৰিকা দৃষ্টিভংগীক সমালোচনা কৰি কয় যে ই অনভিজ্ঞতাৰ উপৰিতে আৰু জাগতিক আৰু লগতে ধাৰণাটোক নিজেই অনুমান কৰি কিয় কৰিব নোৱাৰে, যিহেতু ধাৰণা অবিহনে অনুমান থাকিব নোৱাৰে। অৱশ্যে সমালোচনাটো শুদ্ধ নহয়, কিয়নো সমালোচনাটো শুদ্ধ নহয়, কিয়নো স্বতন্ত্ৰিকা অনুসৰি বস্তুটোৰ অস্তিত্ব অনুমানৰ বিষয় নহয়, কিন্তু কেৱল বুজায় যে বস্তুটো পৰোক্ষভাৱে জনা যায়। সো তেওঁলোকে কেৱল জনপ্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰতে এটা বিজ্ঞান দাঙি দিছে। সো বস্তুবোৰ পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াকে জনজাতিক বৈবেশিকাজ মধ্যৱৰ্তী মানসিক মাধ্যমটোক বৰ্খাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম। আচলতে বৈবেশিকা স্বতন্ত্ৰিকা দৃষ্টিভংগীক সমালোচনা কৰে যে ই অভিজ্ঞতাৰ বিপৰীতে আৰু লগতে ধাৰণাটোক নিজেই অনুমানৰ বিষয় কৰিব নোৱাৰে, যিহেতু ধাৰণা অবিহনে অনুমান থাকিব নোৱাৰে। অৱশ্যে সমালোচনাটো শুদ্ধ নহয়, কিয়নো স্বতন্ত্ৰিকাজ অনুসৰি বস্তুটোৰ অস্তিত্ব অনুমানৰ বিষয় নহয়, কিন্তু কেৱল বুজায় যে বস্তু পৰোক্ষভাৱে জনা যায়। সো তেওঁলোকে কেৱল জনপ্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰতে বিজ্ঞান দি আছে। That means what? Vaibhakaras and Swatantrika, এই দুটা বস্তুই কি হল, something related to the Buddhism, not something totally related to the Buddhism. And already we have seen the differences between Vaisheshikas and Swatantrika. দুটাৰ মাজত কি difference আছে এইখিনি আমি পালো, and এই differenceৰ লগত যি answer হয় সেইটো আমি ইয়াতে explained already. So Yogacara schools of Buddhism as simply it's a vast course, so cannot complete in one class. So just তথাপিও মই অলপ কিছুমান পইণ্টছ Yogacara schools of Buddhism এতিয়াই কৈ দিওঁ। Suppose বুদ্ধ ধৰ্মৰ এই বিদ্যালয়খন আনটো বিদ্যালয়খনৰ বেলেগ নাম হৈছে কি, বিজ্ঞানবাদা। So এই বুদ্ধ ধৰ্মৰ এই বিদ্যালয়খনৰ নামটো কি হৈছে, বিজ্ঞানবাদা। এই নামটোৰ সূচাই হৈছে ব্যক্তিগত আদৰ্শবাদৰ বিদ্যালয়। আমি ক'ব পাৰো যে বিজ্ঞানবাদাইজ সেইটো তান্ত্ৰিকসকলৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত প্ৰতিনিধি তত্ত্বৰ পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াকে ফলাফল। অভিজ্ঞতাৰ তিনিটা কাৰকৰ ভিতৰত যেনে অভিজ্ঞতা, জ্ঞাত আৰু জ্ঞান, এইখিনিৰ বিজ্ঞানবাদে কেৱল জ্ঞানেই বাস্তৱ। সো ইয়াত কোনো বিষয় বা বস্তু নাই, কিন্তু কেৱল ধাৰণাবোৰৰ এটা উত্তৰাধিকাৰী আছে। যিকোনো নিৰ্দিষ্ট উদাহৰণ জ্ঞানে ধাৰণা কৰা নিৰ্দিষ্ট ৰূপটো এই দৃষ্টিভংগীত দ্বাৰা উপৰিত নিৰ্ধাৰণ কৰা নহয়, কিন্তু অতীতৰ অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা। That means what? বুদ্ধ ধৰ্মৰ এই বিদ্যালয়খনৰ নামটোই হৈছে কি, বিজ্ঞানবাদা। সো এই নামটোৰ সঁচাই একোই ব্যক্তিগত আদৰ্শবাদ নাই। That means what? যদি নাই তেনেহলে আগৰ পৰা how can we go ahead with this chapter? So this is not the answer. So সত্যকান্তি আলোচনা কৰিব পাৰো। So ব্যক্তিগত আদৰ্শৰ ভিতৰত আমি সন্মুখিত প্ৰতিনিধি যেনে জ্ঞাত, তাৰপিছত জ্ঞানেৰি কি হয়, জ্ঞাত আৰু জ্ঞান, বিজ্ঞান এণ্ড বেদেন বাবে কেৱল জ্ঞানেৰি বাস্তৱ,
ইয়াত কোনো বিষয় বা বস্তু নাই যে কেৱল ধাৰণাবোৰৰ এটা উত্তৰাধিকাৰী আছে, যিবোৰ ধাৰণা আছে সেইবোৰকে উত্তৰাধিকাৰী আছে। চ' যিকোনো নিৰ্দিষ্ট উদাহৰণৰ জ্ঞাতে ধাৰণা কৰা হয়। নিৰ্দিষ্ট ৰূপটো এই দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ ওপৰতে উপস্থাপন কৰা বস্তু এটাৰ দ্বাৰা নহয়, কিন্তু অতীতৰ অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা। চ' এইটো আছিলে যোগাকাৰা স্কুলছ অফ বুদ্ধিজমৰ পাৰ্ট। বিজ্ঞান দৃশ্যটো নিম্নলিখিত ধৰণে সংক্ষিপ্ত কৰিব পাৰো। এইটোৰ সংক্ষিপ্ত এটা ৰূপ আছে ডেফিনেশ্যনৰ পিছতো, for to clear the conception। দৃশ্যটো নিম্নলিখিত ধৰণে সংক্ষিপ্ত কৰিব পাৰো, যেনেকা জ্ঞানক যি দেখা যায় তাৰ বাহিৰত কোনো সময়ক নাই, অথবা বাহিৰত যি দেখা আছে সেয়েহে জ্ঞানত দেখা নাযায়। চ' দ্বৈততাবাদী ভিত্তিত জ্ঞানৰ হিচাপ তৈয়াৰ কৰাত অসুবিধা আছে, যেনে ইয়াত জ্ঞানে আৰু তাত তেওঁলোকৰ মাজত সাদৃশ্য বা সাৰূপায়া সৈতে আপত্তি কৰা। চ' এটা অজ্ঞাত বস্তুৰ আধাৰণাই বাস্তৱিক আলোচনাক বাস্তৱিক যি অনুমানৰ ওপৰত সন্দেহ নিক্ষেপ কৰে, ভ্ৰম, সপোনৰ বস্তু বা মৰীচিকা প্ৰতিফলন আদিৰ তাৰপিছত ভ্ৰম, সপোনৰ বস্তু, মৰীচিকা প্ৰতিফলন আদিৰ সঘনাই প্ৰমাণ কৰে যে বাহিৰত কোনো অনুৰূপ বস্তু নোহোৱাকে বিজ্ঞানে সমল থাকিব পাৰে। That means what? তাতে কিছুমান বস্তু আছে যেনেকা living universal as its content, then গুণকল্পন্ম have an attribute of his content. Then দ্বৈততাবাদী ভিত্তিত জ্ঞানৰ হিচাপে যি তৈয়াৰ কৰাত অসুবিধা আছে, সেয়েহে ইয়াত জ্ঞান আৰু তাত তেওঁলোকৰ মাজত সাদৃশ্য বা স্বৰূপে সৈতে আপত্তি কৰা। এটা অজ্ঞাত বস্তুৰ অধাৰণাই বাস্তৱিক অনুমানৰ ওপৰত সন্দেহ নিক্ষেপ কৰে। ভ্ৰম, সপোনৰ বস্তু, মৰীচিকা প্ৰতিফলন আদিৰ ঘটনাই প্ৰমাণ কৰে যে বাহিৰত কোনো অনুৰূপ বস্তু নোহোৱাকে বিজ্ঞানে সমল থাকিব পাৰে। দ্বৈততাবাদী ভিত্তিৰ জ্ঞানৰ হিচাপ তৈয়াৰ কৰাত অসুবিধা আছে, সেয়েহে ইয়াত জ্ঞান আৰু তাত তেওঁলোকৰ মাজত সাদৃশ্য বা স্বৰূপায়া সৈতে আপত্তি কৰা। এই অজ্ঞাত বস্তুৰ ভ্ৰম, সকলৰ বস্তু, মৰীচিকা বা প্ৰতিফলন আদিৰ ঘটনাই প্ৰমাণ কৰে যে বাহিৰৰ কোনো অনুৰূপ বস্তু নোহোৱাকে বিজ্ঞান। তাৰ মাজত কিছুমান বস্তু আছে যেনেকা ইনফাৰেন্স, মানে অনুমান বুলি আমি ক'ব পাৰো। তো অনুমান ইনফাৰেন্সত কেইটামান ষ্টেপ আছে। সাপোজ এটা বাক্য বুলি আমি ক'ব পাৰো, যি সেন্টেন্স হয়। লজিক ফিলচফিত একচুয়ালি আমি প্ৰপজিশন আৰু ইনফাৰেন্স বুলি ক'ব পাৰো। দৰ্শনত জেনাৰেলি সেন্টেন্স বুলি নোকোৱাকে আমি বচন বুলি ক'ব পাৰো, because there is some difference between sentence and proposition. In logic, logically আমি sentence of proposition বুলি ক'ব পাৰো।
বিকজ তাতে যদি আমি ইনফাৰেঞ্চটো বুজাবলৈ গ'লে আমি অলপ প্ৰপজিশ্যনটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। চ' ইনফাৰেঞ্চ যেতিয়া আমি কেইটামান 3টা বা 4টা মান প্ৰপজিশ্যন লৈ পেলাইহে এটা ইনফাৰেঞ্চ হ'ব, মানে অনুমান হ'ব। 3টা বা 4টা বচন লৈ পেলাই এটা অনুমান হ'ব। আৰু অনুমানৰ খালি যে আশ্ৰয় বাক্য লৈহে অনুমান হ'ব তেনেকা নহয়। অনুমান হ'বলৈ গ'লে অনুমানটো কমপ্লিট হ'ব গ'লে তাতে আশ্ৰয় বাক্য প্লাছ সিদ্ধান্তও থাকিব লাগিব। There must be a conclusion. So ইনফাৰেঞ্চত গৈ পেলাই আমি তেতিয়া এটা নন পাৰচিভড অবজেক্টৰ পৰা আমি এটা পাৰচিভড অবজেক্ট পাম যেতিয়া এটা বস্তু আমি দেখা পোৱা নাই। সাপোজ ইন এ হিল, সাপোজ পাহাৰত কি কৰি আছে, জুই জ্বলি আছে। পাহাৰত সাপোজ জুই জ্বলি আছে। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা জুইটো দেখা নাপাওঁ, বাট আমি ইয়াৰ পৰা কি দেখা পাম? That আমি ইয়াৰ পৰা দেখা পাম যে পাহাৰত ধোঁৱা ওলাই আছে। That means what? আমি দেখা পাই আছো পাহাৰত ধোঁৱা ওলাই আছে। That is perceived thing. আমি দেখা পাই আছো পাহাৰত ধোঁৱা ওলাই আছে, বাট পাহাৰত জুই লাগিছে সেইটো আমি নাজানো। বাট we perceive that পাহাৰত জুই লাগিছে। We perceive that because ধোঁৱাটো উদাহৰণ যদি দিওঁ আমি, তেনেহ'লে য'তে ধোঁৱা হ'ব তাতে কি হ'ব? তাতেই জুই থাকিব। য'ত ধোঁৱা হ'ব তাতে যাতে ধোঁৱা ওলাব তাতেহে জুই থাকিব লাগিব। That means what? Where there is a fire, there is smoke. Where there is a fire, because our knowledge is already adapted that where there is fire, there is smoke. So we can say that the hill is fiery, but we cannot perceive it from here. আমি ইয়াৰ পৰা এইটো বস্তু দেখা নাপাওঁ যে তাতে কি হৈছে, তাতে জুই জ্বলি আছে বুলি। এইটো বস্তু আমি দেখা নাপাম ইমান দূৰৰ পৰা। আমি ইমান দূৰৰ পৰা কি দেখা পাম? যে তাতে জুই জ্বলি আছে। That means what? তাতে ধোঁৱা ওলাই আছে। আৰু এই ধোঁৱা ওলোৱাটো আমি আগৰ পৰা অলৰেডি uncontradicted এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ, we have an experience about it, that য'ত পাহাৰ হ'ব তাতে জুই জ্বলি থাকিব। That means what? This is an inference. All the from Ashray Vakya, that means what? From the premises to the conclusion, all are what? These are the related to the inference, parts of inference. So the premises and conclusion all are the parts of inference. That means what? Ashray Vakya aru Siddhanto ebur milaihe ki hobo? Inference hobo. That means what? This is the তাতে এটা ব্যক্তি হ'ব, ব্যক্তিটোৰ নামে কি হ'ব? যিটো বস্তু আমি ওলাম তাৰ পৰা সেইটোই কি হ'ব? ব্যক্তি। যেটো বস্তু আমি ওলাম তাৰ পৰা সেইটো কি হ'ব? ব্যক্তি। So inference is the cognition of a non-perceived object through a perceived object is called
স্বীকৃতি কেনেকৈ আছে। চ' বৌদ্ধসকলে এই সমালোচনাৰ উত্তৰ দি কয় যে সকলোবোৰেই নিৰন্তৰ সলনি হৈ আছে, কিন্তু আমি পৰিচয়ৰ বাবে সাদৃশ্য ভুল কৰোঁ। চ' গোটেই বস্তুবোৰ কি হৈ আছে, চেঞ্জ হৈ আছে টাইমৰ লগত, কিন্তু কিছুমান বস্তুত আমি কি কৰোঁ, সাদৃশ্যবোৰ ভুল কৰি দিওঁ। ভুল কৰি চিনাক্তকৰণ হৈছে স্মৃতি আৰু ধাৰণাৰ একেযোৰ। এইটো হ'ল কি সীমান্তসকলৰ। চ' বাস্তৱতাৰ এই ধাৰণাক ভাৰতীয় দৰ্শনৰ অন্যান্য প্ৰণালীৰ দ্বাৰা যি সমালোচনা কৰা হয়, সেই সমালোচনাখনৰ দ্বাৰা যি সমালোচনে কয় যে যদি সকলোবোৰে এই ফ্লাক্স হয়, তেনেহ'লে স্বীকৃতি কেনেকৈ আছে, এইটো বৌদ্ধসকলে এই সমালোচনাৰ উত্তৰ দি গৈছিলে। চ' প্ৰাৰম্ভিক বৌদ্ধ ধৰ্মৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্যবোৰে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ সকলো বিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা যথেষ্ট পৰিমাণে গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে, আৰু তাৰ মাজত যি বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মতে যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হয়, পৰিৱৰ্তনটোও সম্পূৰ্ণ হয়। চ' একো নাই যে যি পৰিৱৰ্তনে সহ্য কৰে। চ' এই চেপ্টাৰটো আমি নেক্সট কণ্টিনিউ কৰিম। ধন্যবাদ, থেংক ইউ। বাকী আছে বহুত।